suelo en my pa my salpica. Ya ela le muy guapo le lenga. Eva ya tu e mi si ma painga. Chipo ma pen lua pa yo fainga. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
Maroro soifua whaatala whātu se whaapoponga fōi o tala whau le radio Samoa. Tala mea tunu e mamao mo atu mai Amerika wa whaamata wane le presidente o Amerika o Donald Trump o le aono whaapopo le isi 5% o tutongi whaapopo o tariffs i a saina pe a whaia o atu atai awe le ave sera lātou tiute wa tuuina i oloa a Amerika. Whaeroa le CNN o maketi whaava malo o mai tawina le vasanei le whaetiti o tūranga tawu whaatawa inga whapea fo i oloa mai Amerika. Whai mai o loo whaia le whonatanga a Trump ma le pāremia o Israelu Netanyahu i le whare pae i le mai o na tuina fo i Amerika o le se 45% o tariffs i a Israelu. O iei fo i di poti wata wai o loo whaatulanga fo i se whonatanga a Amerika ma Iran mo le asa toa na i e pēr na whaamaniane e le minister o le vai whafo le atunuu. O le whaamtananga ma le BBC wata wai e 25% e tariffs o tuuina e saina i runga o oloha a Amerika e whaafetau i mai ai tariffs a Trump ua whai atu i lo lato o tunuu. I Peritania wa tā ofi mo le teminaile ave nātu o uta o ta avale taungu tā, mai Peritania o whenga iai ia company ngau si ta avale, ma lu i tau i le 25% o tax, ua wha o popo i le ave nane o ta avale i Amerika. O se tasi o company ngau si ta avale tele i Peritania le Jaguar Land Rover Automotive, o lato whailoa o le atau fia le ave nane o ta avale le masina le nei, ma o whailoa i se pepa o whaamtalanga mai i lato o Amerika, o se maketi tau wa tele mo lātou, ma le atau fia mo le teminei le whatau nuina le au unanga, au whaamautu nisi o lātou fuafuanga alua lumamao. O whailua fo i ripoti, e le tau mate o na murimuri tai e fo i maisi company whaita avale, i le ngā yoinga ua whaia nei e le company lea, o na o haa fianga lava o le tau, ua si itia i le whatau nuina o a lātou fo i au unanga, o na o tutongi whao popo a Trump. I Israelu, ua whaririwa le vaenga o le militeria Israelu vaenga uma o territorio kasa wa o lato whaatau taieina e lata le tua oima Israelu ua avea mawhanua ua tu lafo ina. Whai maili poti o masini sua palapala wa o lato whaaleanga toenga o fale ma whaamalepe sa i tulauni si o fale ngau si o loa ma fale sa iei lea whaai tū. Whai mai ua whai ei se buffer zone e le militeria Israelu ma ua whaasa foina toi tū wa iei ni tangata Palestina. E ei ni se fina ngalo o whaaria o ngā yoinga nei a Israelu o soria ai tū la whono whaavau malo tau wai ata tau a tangata ma o lo tāria ai se whaamtalanga mai le vaenga o le puipuinga Israelu. Pei tai whai mai usiria ma le ono a whelua se lau whale i kasa ua whaaleanga ina. I le Pasifika mai Fiji wa iei le tamaha onga ua maliu o na ole tanki Faiva. Whaamania mai na mtanga rengo le soifua malarei nā Fiji o le ua maliu se tamaha onga le moto viti levu ma o lo whaia nei le suenga. A le amatanga o Februari na fola si ai le matanga ruenga ua whea ngai le itu i se sifo le atunu uma le pepesi ai o le a whaamai. Whaelo fo i le Radio New Zealand, e iei fo i le isita mai titi mai Xavier College lava, o maliu fo i ai le mafua mai i le tanki Faiva, pei tai watu inatu na mata upu i leo leo. O fautua ina a inga ia whaamamano o whanga o lo au mawai, ma vavena sa iri peso soani pe a whaia a fia le tangata i le tanki, po o nisi whaamai tali tutusa. Ma le tala mulimuli, ua whaelo mai pulu o le ata aloai au ese mo le taamurisanga tai tō fito le lakapi i le sairinga siampini o le laralangi e whaia i Amerika i le masina fau. I le itu pāwari o lo whaatulanga ai le pulu a Argentina, Afrika i saute, wharani ma Peritania. O le pulu B, ua whaatulanga ane ai i a Fiji, Spain, Ausitaria ma New Zealand, ai le itu pātama i tai, whaatulanga i le pulu A le awa Kanata, Japani ma Great Britain, whapea New Zealand, pulu B e awhiai Ausitalia, Varani, Amerika ma Fiji. O le tausanga na tenei o le awari i mai Varani na siampini le HSBC 7s, ma le awa tamaitai Ausitalia na siampini le tupa tamaitai. O Challenger Series o le awhai ei Pōlani le vasanei, sa idia mai ei isi au mo le tausanga fau le tupawari i, whapea fōi rā maisi ta alonga e whaia fōi i Los Angeles, lea o loo wha moe e anga waa mai ei nisi au i le nei fōi tau sinionga tele o le laka pita i tō fitu i le lalolangi i tau sanga tai tasi. Tala nara radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fōi aso, o le amau fōi seisi wha poponga le temi lava wha penei le aso a tai au,
mo le te minei manu e tele whea o mga ruenga o whenga iai ma le atunu u whaasoi fwoi. When you shake up, I bring you Samoa. Lua lua mai, washing she mai. Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasili mai, watolua. Radio Samoa. Orange Guy and Pup here. The local elections are this year, which means your enrolment pack is on its way. When it gets to you, open it to check your details are up to date so you're ready to vote. Go to vote.nz or call 0800 36 76 56. Brought to you by the Electoral Commission. O esi la fia e iwa te si malitolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo whaafainga luenga ai lau se leni ina ia vave whaatau nuu se wha moe moe tā ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa Faiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaafainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaafainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo whemalanga inga i Samoa, whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni i tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. Oku alofai la Samoa, Matalasi. O aolelea, fa solo solo. La foia o na paolo Lona sami i la pe a sulungia ele masina Pe wha a pe whea na ngalo atu oe a ita Samoa o le penina oe o le vasa pasifika Tangi mai se matangi Se momoli atu ai O lo fai lau Samoa Matalasi Tangi mai se matangi E momoli atu ai O lo fai lau Samoa Matalasi E ale la, angi mai o se matangi se momoli atu ai o walofa nei i a te oe lau Samoa Matalasi. Pe atu no pele Samoa whatalofa atu, maofa alofa atu, whawhiloa i fo i lau mai moanga. Ia mai se fo i lau whafonga maua.
e lunga o le api o fōlinga, o le siufonga o Samoa, ia e moise fōi o le tātou YouTube channel. Malo le soifu munuia, malo fōi le tauatai, malo i lau whaata maso ali inga i le nei aso. Whaatalofa ma le nganga whaalalo, leo o sifun ma le wha ma le awha minute, o leo mo te aidei i le tū la. E wha? Wa me boe sa munuia lau tau mawhtanga fōi ma le talinga se manu ia po fonga mua foi ya Francis Ioane ya ma le fa o wino le nanga ba le tautua ya wa la wala sila mai moa mai so se tafo le lalulangi ele ngante le ia tunu o ni sila wa ve mo tatu o tunu lona lua po le tatu ai nga lona lua ya e fa pena fo i le mai mo mai le Pasifika o lo o au mawai o tātou tangata. E mese lau whanua mai le le tātou o tunu pele i Samoa. O lo o tāpua i mai ai o tātou ainga. O tātou teitai o le tātou o tunu. Ia, ma le loa loa o Samoa. O lo o whaafonga mai. Ma tau muli muli pēr. Ia tātou pola kalambe. Ma mata upu tātou te tala noa ma whaasoa iai. Lea ua... Mai au na fola le fala i le tai au, e le sunga le whaafengaing. O le sunga le li awa, o ia ta vai beni malona au baasi, o mai fo ia tia tia. Ia se o mai il fitalenga e seo mano. Ia le o tātou lau lua fesile whai. Ia whaafta iai i le tua ua maua le awa noa. Tātou te whapena. Ona whiofo fwa iai i le lofo ma le anga le lei, o le tātou matai sili le langi. Leo mafuta mai foi ia na ia o malo nei e to lu le sunga ya Thomas Eva per foi le sunga ia Pablo malu le fionga le swafa ya wa foi ia se tato fa tele doanga le so e tu sai ma le nei por kalambe o le malu I fale o le por kalambe e fa tau I le tapena ina o ainga ina ia le ngata le fa tau se fale ia fa pena foi feutunga inga ma fale tupe ia ai maise foi o I latou o alo mata ma fa na o Samoa patino lo latou anga mai matova manga va matomai ile toi teu fa le ina o le fale o ia I me fale tonu ia o I latou le na pena le sunga ya Thomas ia fa pena foi ia le fale tua ia ai mele o le fifinei ya fifile nganga e fatalo fatu e uma le fatalo doanga le alanga e uti le taimi mo tātou malo ya ona fa pena fo ilea ona fa soa male fale tua ya e mele mo atu fatalo fatu Thomas malo le soifo munwia ya fa pe fo I ya le uso ya Bob le malu ya male sanga I mai fo I le tātou pol kalambe le so ya polo ngona mai malo le soifo munwia. Alofa Savea. Yeah. Thank you for having me on again today. Alofa to everyone on here, Emily and Bob. Yeah, fatalofa tu fo I Emily, ya te ol fletua, o le fonga fo I o le tātou pola kalambe nei, ma lole so I fo mduia whaftai, whatamaso ali inga, I le nei aso le ua seu mai I whanua tātou wheloa I fo I le pola kalambe o le malu I whale pe o na masini ai. Ia sunga fua te tasi whatalo whatu ma le whaalalo fo I lau sunga le malu Bob le malu na lole so I fo mduia. O malo a pionga Savea ia a pe foi malu tatu watu nei a uli e fa pelo a foi fatoia e mele fa pe foi sunga ya Thomas. Thank you for having me on also today. Savea and see you all. Great to have all of you all at the same time, and it's a full screen for the first time with our Malu Ifale program this Wednesday. Yeah, po maua mai tātou ele whaletua ia Emele, malo seifu manuia Emele. Malo seifu manuia lau fionga, Savea ele whatau tauina fo I le tātou por kalame le ne fiafi. I'm just coming on to say hello. And then I can leave you with the two lovely gentlemen to actually watulela ua expertise to le mamalu le tunu le nea fiafi. So thank you for allowing me to come on and just introduce the two
lovely young gentleman. Very handsome gentleman too. Vele lucky unge kenge ki ungo foi da wori I. Asa ole leia wala kila wali I kenge kila Ja, maar lo va tai ja, la se be o lo finangalo ele o fionga le te mai tai tatou te amata me ai le folo sanga le dei fo I ya fiafi. Ia whaftai tele lava sabia mo lava no le ne fiafi. O le mana ia ona o le wasui lava le o le lava e mana ia lava le maketi le temi nei for buyers, so that's why it's good with Bob on. O le si fo ime mana ia o watele lava le malu le tunu o le whaatau nuu mai lato mo onga po o mana onga fo I tue wha le leo lato mota. Mawhia malama la titi le process po a fo ine ne mawhai ona lato malama atili ai renovations. Yeah, po la fo ile petunga inga male council ma me whapena, so that's why it's nice to catch po Thomas lato ia le ne fiafi. So I thought it's a good idea to have both of them on. One with buying and selling homes, and one with ile toi whaalele ino o moto le malu le tunu. Maria la ba lo whaptai. Na no vasile tua le mata upule. Wa le o ye le fale ai me o me ha fo le fa o popo ya. La le process fo le e te tau na malamba ye tatou pe fa pe o le a fatino se renovations. Ia po le fausia fo yo sisi ta mai fale fo le ta o le tatou le sleep out. E mapu ia fo I pe ai malo wa sisi mai a tumu le faltele. Le process e tauna malamba ia. Ia mana ia te lele sili a guess o le tūlanga mua lava. It's taona au mai tatou o le ale tatou tupele maua. Titila po le a fo ile tatou history with our bank. Ia o le si tūlanga e tāua lava I le vai tau lea o le tila po le a ilo po le ale tatou equity la ia le 6 mile nei. Ona o le si tūlanga lea e whaisino na it's quite involved le determining po le ale kako le equity la available le 6 mile nei. Po le a foi le equity o le a iai pe a uma o na whaile whaalelenga o le whale. So there's a lot of information in mawhai ona gather mai. Ia ona avelole o le tatou application e le bank on the assumption the value would be improved pe a uma o na whaile whaalelenga. So this is where we submit for a pre-approval. Ai le I alwa tule sunga ya Thomas e whaatala no le ainga I le lato whaamoemoe. So we always try and make sure we have a pre-approval at least on the assumption that this would be improved at this value. Ia ona to alwa leo Thomas e whaile lato tala noanga. Ia ma whaamautu ai po le tutungi sao me uma ia la whaalelea. So a pre-approval is very critical in both I le whaaleleinga o le whale as well as le whaatawina o so mota le involve ai le sunga ia Bob. Awa wheo le tūlanga fo le o awani me consider le whale tupe. Pe a whai ala o le mea le la whai o le renovation ia o le sleep out ia po la inisi lava whale whaapopo minor dwellings at the back of the house or wherever on the property. Mana ia tele le fsili o le mea tāua leva o le mea le talo sanga ina I le mamalu le tunu uia. You make sure we have keep a good history. Le tūlanga le tato banking history as well as our credit history. O le si foi tūlanga e tāua tele if we are able to taumawhai reduce whaavave le tato mo kesi. O le vave ana reduce pe whaalu lalo le tato mo kesi. O le alu fo ile ilunga le tatou equity pea o le tūlanga le wafia whaaleleia. So the more equity we have on the side of the equation, the more e mawhai e ona flexible le titi le tatou renovation le la whai, wa awha pea au mai le equity e le lava. The bank can actually decline now le tatou whaamoemoe ona pea whapea le sona whateita inga awha pea o le value le whale la ia le taimi nei e pe fitu se la wafe. O le mo kesi la tuto le taimi nei e pe tolu se la wafe. Au maile le coste whale le ia e tolu se la wafe foi. Yo sirsila o lewa
o le mo kesi la iai e tolu se lau, whaopoko iai ma le cost to renovate e tolu se lau, o le tatou value le e te mine e fitu se lau afe. Yet we don't have a lot of margin between le ono se lau afe ma le fitu se lau afe. So o le tūlanga le o le ala mana o miai la le bank le valuation i le vale. Oh, okay. To add i le improve value le la fai. Hoping a mai le tatou value is more than what we need wai te tau lava o na iei le tatou lua se 40% equity. Yeah. So o le tūlanga la le afa pe iono se lau le tatou proposed mortgage le la iei pe a tu whaatasi ma le whaale leinga. O le tatou minimum valuation e te sawana iei e valu se lau fitus fulu lima afe. O lona o le mea tauna iei tauna i le tatou luas 40% equity. So the bank will only go to maximum valu se 40%. Pea omana e de le cost le toi whaale le iei lo mota. Pe o ta ua te le equity le vale. Malo, whaptai. O nisi la nisi fo i la lu i tau o la whea ngai mai tātou le taimi le e wawa ai e le toi whaale le ia po le renovations Ia, o le alava e te le lava ona tūlanga wa o le si fo i me o te whautuina fo i si ai ngai semi ai le i whātaunuina le renovation before Thomas gets involved as el Filipe, do you want to stay in the area? Wa afa pe long term le o mana na o e remain in the area le iai. Yeah, then maybe it's considered so Bob or any other real estate agent you can trust. E assess pe polale so e sell ailo mota le semine as it is. Yeah. Is it better for you to sell and for si fale is area like se mana oi? Or is the renovation going to be a long-term family home mo le ainga? So o tūlanga whaapea e tiritile iei whether the renovation is going to accommodate le polale gold polale whaamoe moe le ainga le iei. Is it going to give you the value for the area le te iei? Malo, whaatai tā ua tele le fisilingi e pēo lau whionga le whalitua wa o ele whaafsanga i ma le whalitupe. Whaaso mai le whalitupe mai loa le leila capacity o le ainga me whaiona service i o le ia le nononga tupe le a ese mai le tupe o whaatau le whale o le luas 4% o le equity o le down deposit ia whapena fo i maisi tupe whaapopo wa. It's all about money and how the bank sees it that you have the capacity to service that loan. Is that right? It's all le ala so noanga. It's our to make sure ne te o mai tato renovation at o mai le bank to average tato fale so o tūlanga whaapea ta o te lele whaatala noa, make sure it's going to be a renovation in long term we can enjoy. So rather than e umaile renovation, it's not going to be manageable. Mo tātou maainga, so it's our te lele tūlanga leo le whaasenga inga o le tātou pākeki to make sure it's going to be manageable long term. Ia, malo whaatai. O le whaletua ia e mele ma le telefoni e mawhai o le wala au mwha maan malamba atili ia te oe vaenga nei o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o ia o le a whaafsangai ia ma le whaletupe. Ia matala no ina e whai mau fofonga tau mori, ia ma mamori sa vali o le te whina ngaro iai. O iai nisi o lo mwhai peo na wala au atu o waito tele wala au mai. Ia so le vai aso. Ia o lawa le tānoa ava. Ia le te whaafonga mai e o tu ina atu lau numera. Ina ia mawhai peo na maua lau tau ava noa ma le mamalu o le atunu. O loto o tele lava le malu le atunu. Le lava vala au mai o nei fo ina vala au mai e se ainga mai Wellington. E o fo i kalei stete ia o le mana ia lava o le ia lava noa e whaamala mala mai ma whaamanino nisi tūlanga ese so ma lola mai lawa fionga sa vea i le tau longolongo. Ia i le mamalu le atunu whaaftai lava i le tau longolongo pea o le au nanga na mato umanei ia mwhaiana whaamala malama ma fsosoani le mamalu le atunu. Malo whaaftai tele lava ia manuia malo longa le fiafi matali ngā sua ia whaapena fōi sa ili matangi ia mou le malosi ia tātu e whailoa ia i le vai as fōu. Ia manuia tele le nei a fiafi ma le fōi atu i mauta malawa i lau fionga le whalitua e mele.
Ia whaapteitele sa vea, ia manuia fo i le polkalame, ia pāsaifua. Ia whaasoifua ia. I le whaltuana e mele te maua le telefoni o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia, a le malu. Malia mele u whinangalo. Ma e alo lava ia le tauso ia Thomas. Ia o use e tulo e tau alunga i lau o fionga le suafa. Ia le whaatala noanga fo i o le malu i whale i le so. Ia, pe atu sa ai mo lau whinangalo. O le sunga Thomas, le tawhilua i la ia lea. Thomas, malole, soifua malo fo i le ngā lulue. O lea o te wawa i atu. O le fo i lawa e whaatino i le meo le tūlanga fo i lea o le whale. E mawhai o na whaaman malama le process e loa i le tau o le fuafua e te tau o na whaonga. E whai e le whale lea. Okay, David Vasily. So to answer your question, Savia, that question is a little bit broad because there's a lot involved it's in a sleep building, out. I'm building talking a about a house. sleep Yeah. out. Yeah. So for a sleep out, it all depends. There's not one sort of parcel land. We can't just design anything on any section. There's a lot involved with design, but the process involved is we have a consultation, then we go through design, and then we go through planning, and then we go through construction. So those are the 3 steps in our process with our company. You're looking for like a fixed square meter rate for a sleep out or a minor dwelling. Again, that depends ile tuaina fale la tuulunga o le section there. So the more in depth the design, the more intricate the design, the more Ferrari parts you put into that fale, then the more expensive the house will be. The less of the type of materials that you use on that fale, more on the cheap end, more Toyota end, then obviously the cheaper the fale will be. An example of that would be anything between a transportable dwelling. You're looking at anywhere between 2,100 per square meter, and it can go up to about 4,200 a square meter, depending on design. Ola no winga le matua tele o mea ya afia I le mata upule yes ese fo I le tau pe fai o le fausia ia. Ola no winga la Thomas ya fo I e mena ambia se pe mita fatanga mai I le council mai la to lo ia Malta malawa ia mvaenga fa popo I lungo le fale po le fanua. Ola no winga o se minor dwelling, po se sleep out. I say leo no mana o mia le permita le. So there's 2. You've got the minor dwelling. Minor dwelling e ele se tu lo le fale le bathroom or le fale wila in there, and also a kitchen. So that's a minor dwelling. Le fale titi. Yeah. You're putting it on a section. It's self-contained and maintained. Self-contained. Yeah. That's correct. And then you have your sleep out, which is, or some people call it a sleep out, granny flat. That's just recently been released the other day that the government is now, we're able to build up to 70 square meter without permit. But there's still a lot of gray area in so I don't want to get into too much detail here until we sort of get the final say from council, because there's still a little bit gray area depending on zoning as well. But we can get into more detail on that once I get more information. But in terms of a granny flat, yes, you do need a permit for a granny flat. But also, if it's a transportable unit, though, that's also another area as well. You can sort of bypass the council requirements. If you're transportable, you can move that mana dwelling anywhere you want. If my tanks, MTA and everything, so you can still do it that way as well. But to follow council, any minor dwelling that we build requires a building consent. Mole Thomas pem fai ona fa la loa I fola o numero o telefoni nei am fai ona fa solo ta talnoanga ala fo I fa ba wane ele to do lo telefoni fa mole. Okay, so my mobile is 021 558 364.
0215583664. Yeah. Ei nisi wa wala watu I lau suka Thomas talu mainu whaile tātou por kalame o tau wa fasiri ia o ema mo e fwoi sawa no e wha mamla mai isi tūlanga. Yeah, of time of silly. There's been a lot of calls, telephone calls from Tangata in terms of understanding, the building on our side of things. Anyway, there've been a lot of calls. There's been also a lot of counselling calls as well to sort of help them through the process of unconsented work that they've done on the property, which I'm sure Bob can cover in more detail because that's more of his area. My biggest advice that whenever I come on the show is I always tell people, this is your asset. If you want to protect your asset, do everything the right way, so that when you go to sell, you get Bob involved. Bob doesn't have any issues with selling your house. Obviously, everyone wants to win. Everyone wants to get the most out of their asika. So if you want to do something on your property, find out what the rules and regulations are and do it properly. Otherwise, it's not anyone that suffers but you in this process. And not only that, you won't get the value of your money back because it hasn't. If it wasn't approved properly, it's not adding value to the cost of the whole house to sell. Yes, that's right. And I don't know too much about the lending requirements. That's Emily and Bob's area. But when it comes to the banks, banks don't like things that are unconsented, especially if they're lending coupe. So it's very important that you have all the documentation. You have an LBP, a certified builder that's going to come and do the work for you so they can provide the guarantees and the documentation for when you go to sell your whale. There's no issues for you to get what you want to get. Ole telefoni lea le sunga ia Thomas me whaiuna e wala au ma moa I se teimi panga noa ia personally e tala noa I le sunga ma ia Thomas ma silingia il telo ma ta upun le renovation ia ma le fausio o ni vaenga e wha le a tili ia lo mauta pe wha popo pe ave se foi olu o tasi lima valu tolu wona wha o le silbul muli Thomas o le mai o anisi tau wha o popo e tele I loa e le tau mawhainga le ina ia fausia ia se mea consider the building whether it's an extra cost for a sleep out or a minor dwelling. Yeah, time of silly. We're currently dealing with one right now for a client of ours, I Mangili, and they listen to the show as well. So one of the things that we've encountered, which we didn't think would be that high, would be having a minor dwelling in a property. We've encountered what we call a development cost that's involved from council, which we didn't expect to be as high as it is. Council calculates this through their great formulas that they use in the officer that we don't really know how it comes out to these figures. But it's very hard for us to determine some of these things. Also, other hidden costs as well come from water care, chorus, and Victor. So those are the three powers that control a lot of things, and it's very, very hard for us to give an estimate for that. We can try our very best, but we always tell the client, you have to have contingency for this because we just don't know until we get the bill from them. Also, processing costs as well for council. Your council, when you're doing your building consent application, they say it's going to be done within a certain amount of time. And if they go over that time, they also charge you for that time as well. And we don't know what it's going to be. And I think that's one of the main issues that we're sort of facing in the industry, in the trade, is we're trying to see if there's some way of us fixing these costs so that our clients and everyone that we build for understand that these are the costs involved for council. These are the costs involved for water care, Victor, and chorus. But it's just very hard for us to sort of come down to an exact figure at this stage. But what about if the weather conditions might have an impact on that and delays time for finishing off the project? How does that go about in terms of compromising with that?
So for the project, for our side, for construction, it's if you're talking about dealing with these people like Victor and all of them, they sort of, I don't think it's rain or shine. It doesn't matter. Processing time and how they do things. I'll give you an example. A friend of mine is doing a development, and he's pretty much nearly finished with this project, but he's waiting 3 months for the Victor sign off. Water care sign off. And as a developer or someone who's building a house, that time is time is money, and also it's delaying everything. So there's not really nothing we can really do about it apart from pushing them as hard as we can to get that sign off. But it's very tough sometimes to deal with them through that. So that's just something that I always tell people up front. I'm very transparent about that there are issues when we're dealing with some of these big boys. And you just have to allow a little bit of contingency there. That's why when you have a build, or you're going to build a fale or anything that you do, before we used to recommend 10 to 15% contingency. Now I'm telling people you need to allow at least 20 to 25% contingency, just in case for any of the unforeseen that we might find, and that'll cover you as well for the build. But we cover a lot of things in the assessment anyway when we go through everything. It's just those areas there we just sort of don't really have any control over. Malo whafteitele lava Thomas o numera le sunga Thomas le kamuta o luatasi 555 tolu wonfa o luatasi 555 tolu wonfa Builders Blueprint le company le na o le sa o le na ya. Looking forward to catch up with you. Malu fale I lea fo I vai aso ai baluia tele ngā luenga o tō ne aso wha soifua ia. Soifua Thomas. Ia le nā, mai le numero le na wala au mai fo le tangata ia te au le lava ia so o lua tasi 555 mai. O la whare ngō mea la kama whunga le au le lei kama ngā le whai mai a kāmu kama whai renovation whatu o lea o Thomas o le o lua tasi 555 tolu ono wha. Ia le avua lau sau nisi tama au le lei le whionga le suafa ia le malu Bob le malu tata le noa le malu awa o lo tiute o le whaatau watu o le fale ia po se ainga fo I o lo fia whaatau mai se fale lua mea ia o lo mwhai ona a vea maenga tupito lava o lau lau advice mua lava I le ainga I le teimi o le amanatu e o le a whaatau ese la tau fale lea o lo iai o ani mana o ngai te tau ona ausia ma ia malmalama fo ona ta watu le aingo. Expect this to come, to happen. Sa vea Montesili io e pei lava o le saunanga Thomas I teimi o sola o memo mua lava o te fia whailua I male ainga tau ina whaise matu consultation po se whanotanga fo I le mafuaanga o le ala o mana o I ainga whaatau atu latu whale pe whaatau ese ona peo I nā e loa I le tū le tau whai o iai a wha pea se whaataitai inga e mana na o e fia upsize pe upgrade le whale mana na o e whaatau si whale te lea tui lea I vai te mine te leo o ma client o ma te ngai ma emele nei ainga o whaisina le vai whale tolu potu moe mana na o e upsize I le apo 5 potu moe I me tau la vai o fia malama le polan mafuanga wa poina tau te ilo ai le feuia inga I le awa moe leo la tatuanga I ai ona mai alo leo le tau taluanga le nā o tau sila fo I le a whapeo le aingo la fia malanga mo o ese atu ma New Zealand nei whapoe le au no fo I Australia ia po sisi fo I vaenga o New Zealand ona o le ale teimi a mata no tau talanoa I le tau o le fale ma le tupe o lo o whamoe tau o na maua ma le tau maua lunga e whamari ina I o le ainga o le tiute o tangata le e tau o le licensed real estate agent
whelua I male tangata po le ainga po le ono le fale. I mātou tulafono e tatau o na tuu lima tua I le ainga. Me lale ta o le appraisal, le appraisal range. O le reporti lea e whaatusa I fale la ainga. Ia maisi fale tau tutusa pe o le fale lea na tau lia I se taimi lata mai. So oina tau te ilo ai pe a whaile whaatusa lea. Tau te ilo ai se range, se price range. Po se I tu fo I lea po la se tau whaataitai. O le a luail fale la ainga lea. Awa meto le fo I sa vea ese po ia fale. Ese I lau tele whanua. Ese po tu moe. Ese lau tele fo I fale la tau. Tele ana I mea ia po ina le tatau o na malama le le agent la tau. Pe afa pe o le taimi le o le a watu appraise le fale. So il tani o lo fesili o le fesota inga mua lava lea po se fesota inga lona lua e tatawana latu le agent ia male mela le ta o le market appraisal. Does it cost to produce if they want a report on the appraisal of the house or the No, appraisal from an agent is free, a market appraisal. So all it involves is the agent coming to inspect the house and see what are the features of the house. Well, we can't always see the makeup of the house online. Ni te iwa ye ni fesuia ingol fale, ni te iwa ye ni meo whao popo ni renovations, o isi fale fo isi teimi, o te aluatu fale, le isi teimi e wha heat pump. So, o me uma ana e te tawana I lo le agent, because that will all add value to the price range and also to the people who are coming to buy the homes. Apa pe e tele atu ia features o le fale, mo meo extensions, mo decks, spa pools, swimming pools. Me umana I la vea le tau lea po le tau whaataitai lea lo atu ma le agent. Even the sleep out or the minor dwelling at the house, e te taula e malmalama I le fausanga ma le mea nala I o na whai ia vaenga na. Oi, wa afa o te fale o te aluatua o e le sleep out po le minor dwelling. Me tau le foi o me umana add value. Ai o le fesili pe men tato tala no lo tala no fa ma Thomas on mera le consent pe apa pe se sleep out po se minor dwelling. Ai le permita o le consent. Ia o la sofia fia o le good news. Apa pe le se consent po se permita na faia el tangata ia. Pe o ina e a fai nai le tau o tau whatai po se tau o le aluatuai. Awa me tau le foi o le tangata le sau whaatau lo fale. E le mana o I tu ainga whaapita uli ma wele e lo muli e le se pe mito al fale ia whaingata fo I ona mall finance I le bank. So o me umana is very important to the details. So e ta avua la le melen tal no mai ele sunga Thomas. If you're going to do or add something onto the property and to the house, whether it's a sleep out or a minor dwelling, whaila wala sao sa ili pe te tau na mana o mia se pe mita me le council whatino il mele whaile me sao mai ala matanga. Te whalua ina le whamatalanga Thomas I le. Yes, very, very important our future value of the home or the investment. E le leia le sawal tangata whaatau po. Nei te ifu sau se inspector me le council. Our lives stanga le mo uma le I le whale la tau. There's no issue, no problem. E le ngata I le fo isa veo, le fo imata upu le ta ua te le awa apea ye se consent o le minor dwelling po le granny flat I po le extension. Mai tau leo me umanai ma whai ona whao ngā ina e tutu e lunga lau equity or the value of the home. Pe o mena le misi to tele o tātou vaitaimi nei. Sometimes we think, ia whau pea, pawad meo le whau ia le lei ma safe and sanitary. Don't worry about the permita because we won't need a permit. But o le whaalavelawela na o mele tau tele lo lisi you can unlock more potential value from your home if your minor dwelling has a consent, and that's something Emile can talk about as well. Ile whaalonga taupunga le Emile equity. So consent ma whai whaalei whango whale or the extension. That's a good thing and will only add value to your home.
Malo, es el tawo tele le vainga le tatel no fa bol mole le fingo le swafa le malo. Sem fa ya le fa i le fo le telefoni a o ta fa nga solo pea. Ya ma fa mau ngane le malo le tunu wai toi vala o moi fo i toi sili mai. Ya la o mo na la to lo e mo toi fa manatu fo ya fa mole lava le malo. Yes, sabea o numero le o lua. O no o lima lua iwa fitu. O lua tolu ono o lima lua iwa fitu pea le mo I le aila. Sorry, o le never mind. Yeah, malo fa tai. So when do you get to the bottom line of knowing this will be the set price for the house to be sold? Very good question. Savea o fesili na e whainga tā tele to a tele. Ona, tusa me taulia fo I ngata ia mera le tau le market. I tau punga lea, the market is the market. Lona winga, the market sets the market. Ai tatu tanga I le market, umo meo tangata your buyers. It's the buyers who will set the market price. Ona me taulia fo, these are the people who are paying or making offers on the home. So, I le tali alo fesili, e fatu ai loa le tau o le atau le fale al tangata, I le taimi lewa o me le offer, ma fau ai le pe faise fai unga le ona, pe talia pe le ai. So, e tusa lava pe faise I me le tau le appraisal. Tusa fo I pe sau tangata le tau le registered value, face an evaluation. E sau au mailana fo I numera, but it's still not. Sometimes they left out on le mele registered valuation. We don't know what the sale price will be, final sale price. Se vanga na wo tu langa le wa mele offer ma watalia le ona. Lo vinga. Ala le mea le ona ma fu le term for le fa pe there is a what you call a reserve price. Yes, ul mele le tau reserve price. Se I longa la ba ul mele tau le auction. Or sale auction. Wa ausia le mea e le tau or reaching the unexpected value of the house. O le tangata la le whaatau watu latu fale pe whaatau ese latu fale a whaapewa latu filifine bele tau le auction sale method. Ia, e watu le aso le e whaawau le auction. Ona e yei le whainu mira la le tangata le ona. O lana la numera le, o lai tau mawhai e au iai le auction. O le whaupunga la le, taunga whaupunga le mela le tau le reserve price. I have my reserve price that I'm looking to achieve. O le reserve price la, e le whai lois tangata. Se I banga na la le agent. O le tangata le auctioneer le whaasavali pe whaawau le auction I le aso lea. So o le winga le mela le reserve, it's confidential. Au tangata I o mai le auction il whaatau tu e tau mawhai o e mana o e whaatau whale. Duso lato, tongi meo lato offer. E tau mawhai I lopo la le reserve a le ona le iai. So, io e pe mela nata o le reserve only for auctions. It's confidential to the owner, to the agent, I le auctioneer. So, in other words, the auctioneer already knew the set price or the reserve price, and that's the reason why he carries on mawhau pea le foi le petipetinga le ia po o le whatautui lea. Yo, mai tau lea foi, ona o le ngaluenga le auctioneer, ma le ngaluenga le agent. Ili tūla le pe o le whaatau watu whale, whaatau ese whale. We are trying to get the highest price for our seller, for our vendor. So, tusa lava pe le reserve price. Nei te iwa ese wha o popo I lunga o le reserve price. Ai lea, o le manao, so se tangata lawe wha watu latu whale. Every owner or seller wants to make as much as you can from the sale of your property. So, e ui lava na ile reserve le confidential. Ia tau te o pe tau mwhai tuli. Ia ma po le ase wha o popo me whai ai I lunga o na tau po na reserve price. Yeah, malo. Ua tele whafti tele o le tātaimi o le ua tātala noa nei. I'm sure there are other issues in terms of selling, a house ma a wale tātele I o le mea o le wala le o le tangata le ua whatau e se atu lona whale.
ia ma le tangata o le new owner. Po le ale mea ta o le settlement date ile teimi le nā. Se I whātuputupe mai pēr lau saunanga ile mea lea. Iwa umai transactions, everything is final, keys to the new owner, and money in your bank account. O le mea le ta o le settlement date, o peo se aso muli lava lea, ua ona o se ilfea ngainga, po ua agree ai seller ma le buyer, that this is the date or le owner, but this is the same date that the new owner will move into the house. Tu salau le date ua ona agreed beforehand. Woman arrange. Ma wa mali umai vaenga I lua. Or settlement dates can be anywhere from 1 month to 3 months. Ai I o atu le aso. Le aso lo fili ma both parties. On this date, you will move out and we will move in. Before we move in, we will pay you the rest of the money. We have put a deposit down at the beginning of the sale, but on settlement date, in 1 month's time, our bank will pay the rest of that money and the house now belongs to us. Wala so po inai e tu atuele ki, tu lima atuele ki, I le new owner. Malo, lau whionga le suafa le malu, Bob le malu, I learn something new every day. We talk about malu le fale. Ia, e tā wotele la fui whaafonga mai le atunu, o e mana o e whaatau mai, ma whaatau o se atu o la tau fale. O tau lava fo ina o le marketi, la tau te controllinga ia le tau o le marketi ma fale. And ia fo le upule na, sometimes the market needs to be left alone at some point, because the market will fix itself as it moves along. O le telefoni le sunga le malu Bob le malu o lua tolu ono o lima lua I fitu. O lua tolu ono o lima lua I fitu. O la utala sao la whionga le malu. E mita lo loto mo le wanganga. Ia te utone o alu matama whanau Samoa lo whatino ina nei ngā luenga. O ngā luenga tā ua ai maisea o le whale pei o le whaatumutumu ngā le nā o le whaatumuenga o stangata mase a inga. Ina ia ausia se mea e malu ia le ainga atoa. Ia upu mulimuli mai lau whionga le suafa le malu, tātau mawai ai. A tele lau whionga sa vea, I oe mo nā upu very humbled mai moli atu le nganga whaafitai, not yourself, e o fo I tātou vaenga man ainga Radio Samoa. Thank you very much for your aunanga as well. E whaafitai atu fo I malu nuu, Pa'apilo ai foi a mese nei na mamatua o loo whaafunga mai matapai mai. Io e taltono le anganga le ia matu vaenga. Iau ma e mele matumas malisi matu vaenga. Io o le anganga e mana o e sosoani ma o natu. Po le asi matu onga. Ia no le anganga lea. I le ava man whaaro lava ia man mea tele. Ia tatu porkalame I man tatu nea fiafi. Thank you so very much. Whaafte tele lava e lau whionga le malu, tātou whelo ai pēr, whaamanuia le tua, whaasoifoia, ma ia manuia. Ia, le nā Samoa, ua taualunga atua ile talanoanga fo ima le sunga ia Bob le malu Bob le malu. Ia whaapea fo ile uso ia Thomas, ia ma le whaletua ia Emele, ma le o lau tala sa o lava le nā, o se mitanga le nā ia te au. While the industry, the building industry and the real estate industry is very competitive. Tele lau seine whatau whale, tele lau inti e whatau whale. A leo o tau sila mai. I alo matama whanau o lea tunu. Whaletua ia Emele. Le tama ita ia Carolina. Whapena fo'i le whionga ia le malu Bob le malu. Ia ai maise fo'i le insinia. Po o le whauwhale ma le kamuta la lea. Eri te levou lea fo I Thomas. Ia le na, wa avatua la tonu Mary ne whai o na maua le avanoa tau te tala noa ia I le tātou lava ngangana. Le sunga ia Bob le malu, le malu Bob le malu, o le o lua lua, tolu ona o lima lua I fitu. O lua lua, tolu ona o lima lua I fitu. Tō telefoi o tātou ainga, ua umana whātau whale. Ai mana o mia ia le renovations ia mba toi whaale le ia tili o le sunga le nā ia Thomas I le olu o tasi lima balu
tolu ona wha. Ia a o tātou lola leo o manatu o le a whātau se whale, wala au lola e mele, ina te whaia le whasota inga, ma le whale tupe. E malolo le ia o tau City Pretty api o le Princess. Te longa e wala au e mele. Ia, ta māmatina a whio mai o lea ua tali mai le bank. A wainanga i le tasi se whale tupe a ngā i e mele. Le tele whale tupe banking institutions and finance institutions e anga i e malatu tala no mwhasoa i e lima na onga. E mele o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ranga le me tā ua tele ma le matango fi. O lo iai o tātou tangata i. Ia mana tua foi la. Le lo foi po iai se lo ia Samoa o lo wha ao ngā e la tau nei. Ia manisi o lo wha ngoi no o meo conveyancer. Po le conveyance. Ia officer. Ia e la e mwhai o na la tau māra malama le tu la fono. Of property law. E maluti ai. Ia le a seta oe. Ia whapena foi fe whaataua inga, fe whaasuia ia i le vā o mea nei o Maota Malawa. Ia ma se whale fia whaatau. A leo o tātonu lei tūn la e lima, tātou se e ia tātou telefou i vai whanua i le ngangana Samoa. Maroro soifua whaatala whātu se whaapoponga fōi o tala fōu le radio Samoa. Tala mea tunu e mamao mo moatu mai Amerika wa whaamata wane le presidente o Amerika o Donald Trump o le ao no whaapopo le isi 5% o tutongi whaapopopo o tariffs i a saina pe a whaia o atu atai au le ave sera lātou tiute o tuuina i oloa a Amerika. Whaeroa le CNN o maketi whaava malo o mai tawina le vasanei le whaetiti o tūranga tau whaatawa inga, whapea fo i oloa mai Amerika. Whai mai o lo whaia le whonutanga a Trump ma le pāremio Israelu Netanyahu i le whare pae i le mai o na tuina fo i Amerika o le se 45% o tariffs i a Israelu. O iei fo i di poti wata wai o lo whaatulanga fo i se whonutanga a Amerika ma Iran mo le asa toa na i e pēr na whaamaniane e le minister wa i whafo le atunuu. O le whaamtaranga ma le BBC wata wai e 25% e tariffs o tuuina e saina i runga o oloha a Amerika e whaafetau i mai ai tariffs a Trump ua whai atu i lo lato o tunuu. I Peritania wa tā ofi mo le teminaire ave nātu o uta o ta avale taungu tā, mai Peritania o whenga iai ia company ngau si ta avale, ma lu i tau i le 25% o tax, ua whao popo i le ave nane o ta avale i Amerika. O se tasi o company ngau si ta avale tele i Peritania, le Jaguar Land Rover Automotive, o lato whailoa, o le atau fia le ave nane o ta avale le masina le nei, ma o whailoa i se pepa o whaamtalanga mai i lato o Amerika, o se maketi tau wa tele mo lātou, ma le atau fia mo le teminele whatau nuina le au unanga, au wha mautu nisi o lātou fuafuanga alua luma mao. Wa whailua fo i ripoti, e le tau mate o na murimuri tai e fo i maisi company whaita avale, i le ngā yoinga ua whaia nei e le company lea, o na oa afianga lava o le tau, ua si itia i le whatau nuina o a lātou fo i au unanga, o na o tutongi whao popo a Trump. I Israelu, ua whaririu le vaenga o le militeria Israelu vaenga uma o teritorio Gaza wa latou whaatau taieina e lata le tua oima Israelu ua avea mawhanua ua tuulafo ina. Whai maili poti o masini sua palapala wa latou whaaleanga toenga o fale, ma whaamalepe sa i tulauni si o fale ngau si oloa, ma fale sa iei lea whaaitu. Whai mai ua whai eise buffer zone e le militeria Israelu, ma ua whaasa foina tu wa iei tangata Palestina. E ei nisi finangalo o whaaria, o ngā yoinga nei a Israelu o solia i tū la whono whaavau malo, tau wai a tatau a tangata, ma o lo tāria i se whaamtalanga mai le vaenga o le puipuinga Israelu. Pei tai whai mai usiria ma le ono a whelua se lau whale i Gaza, ua whaaleanga ina. I le Pasifika mai Fiji, wa iei le tamaha onga o maliu, o na ole dengue fever. Whaamania mai na mtanga rengo le soifua malorei nā Fiji, o le ua maliu se tamaha onga le moto viti levu, ma o lo whaia nei le suenga.
A o le amatanga o Februari na fōra si ai le matanga luenga, ua whea ngai leitu i se sifo le atunu uma le pepesi ai o le a whamai. Whaelo fo i le Radio New Zealand, e ei fo i leisi tamaititi mai Xavier College lava, ua mariu fo i ai le mafua mai i le tenki Faiva, pe i tai watu inatu le mata upu i leo leo. Ua fautua ina a inga ia wha mamano o fuanga o lo au mawai, ma vave na sa iri peso soani pe a whaia a fia le tangata i le tenki, po o nisi wha mai tali tutusa. Ma le tala mulimuli, ua whaelo mai pulu o le ata aloai au ese mo le taamurisanga taito fito le lakapi i le sairinga siampini o le laralangi e whaia i Amerika i le masina fau. I le itu pāwari o lo whaatulanga i le pulu a, Argentina, Afrika i saute, Farani ma Peretania. O le pulu B, ua whaatulanga ane ai i a Fiji, Spain, Ausitalia ma New Zealand, ai le itu pātama i tai, whaatulanga i le pulu A le awa Kanata, Japani ma Great Britain, whape New Zealand, pulu B e awhiai Ausitalia, Farani, Amerika ma Fiji. O le tausanga na tenei o le awari i mai Farani na siampini le HSBC 7s, ma le awa tamaitai Australia na siampini le tupa tamaitai. O Challenger Series o le awhai ei Pōlani le Vasanei, sa i dia mai ei isi au mo le tausanga fōu le tupa wari i, whapea fōi la mai isi ta alonga e whaia fōi i Los Angeles, le au lo wha moe moe e anga waa mai ei nisi au i le nei fōi tausinionga tele o le laka pita i to fitu i le lalolangi i tausanga tai tasi. Tala nara Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo i aso, o le amau fo i seisi whaapoponga le temi lava whapenei le aso a tai au, mo le temi nei manuia telefe au mga ruenga o whenga iai ma le atunu u whaasoi foia.
le nā whawhiwhianga sui whiwhiloi o le nei fo i a whiawhi le mānawa o ngā ruenga, wha mālo i lau tō whaatamaso ali inga. O whea lava na whai Faiva i le so le ngā tai whale, i a whapea nā fo i le vāni monimo ma le vātetea. Ia e maise o Faiva o le tua sivi ma le tua vau. Mālo whaptai i ngā ruenga le lei o lo o tō whaatino, ma ngā pāti ai na ua ngā e le lā i le tai au. Ia ai usu lo fo i le Samoa. O ati ute ma Faiva sa ngapi ai. Ia ma auto ngā pāti ai fo i le nei aso. O lea ua se furu minute ua te aileitu lai lima tō telefoni nisi ua maea i ngā ruenga. Saini le kāde o le ua e off duty. Ia pore koloki fo i o lau kāde. Ia ma ua ngā i atu loa i le tāwale. Anga le leile atua, i le whaafoi no lau tāwale ma le saunga le mū, whaaftai le nei aso māta ngō fie, e ui lawa fwoi na langona le maa ini vi o le malulu. Ia o mea na e tupu le taimi o le tau malulu, o sau fwoi le tau malulu ia. Ia mai fwoi o na ia whainga tae pe o mea o wha mai esi o au mai. Ia ngi mai le matangi ma le savini ma au mai, o le furu o le furu whaari, ia. O le furu pipisi, so se wha mai e sau le tau malulu o le tau a New Zealand. Wha maloma, whaaftai tu ai fo ua tābulunga atu ai le au ranga ma le tūtua a le tua whine ia Miriama Pomare ia tuli matai fo inisia tātou tala mai Australia, le Pasifika, New Zealand nei ma le arolangi i mea o lo tutupu. O tō whaafonga i whainga Donald Trump le whai. O lo o si i le taua e Donald Trump i malo umalalangi. World tariff trade war is real and on now. Whangal ta malo. O la da pule, o sopo loa le pule. Isi atunu o lalangi na whapea. Aina o atunu o se fulu pe se fulu malili moro whai Amerika mo lato fili po lato fau. O le whai e le tax le tariff le lunga o loa e la o mai e tangatana i to tonu o Amerika. Ai le loa, whaasanga mai loa masaina. E ta oto atu le tolus full 5% o le tariff i lunga o loa saina. Tua tele o loa saina o lo whatauina i tonu Amerika. E ngā o sia fo i tonu Amerika. Ai taungata. Le la wala o tuai ia o loa ia mai saina. A le o tango Trump tu i ele 5%. Lona winga mo se whati ta inga. A whapea o le telefoni lea. E 5 se lauta la e o mai saina. E tau nu ua tuloi Amerika. Ua tasi le afe ta la. Ua tasi le afe ta la. Mana tuala o kampani ia lo lato whaatau ina mai ma oka mai ia le telefoni lea mai saina. Lea la toi whaatau watu e company le tono Amerika. Whaatau iai. E le toi whaatau i saina. E whaatau i ta ngata lau tele o Amerika. Nana nofo lola i leo le baenga lea. Whaao popo iai leisi 5%. A le o le nā, o whaao popo iai le 5%. O lono winga la. E whaatau mai e Amerika le telefoni lea o 5 se lau. Tau nuu mai tono o Amerika. Wa wheta la. Whaopopo ia i le company Amerika. Le tau e 5%. O na whaatau o tuwaila ia lea i le tangata lau tele. E o atu, wa tasi le awhie 5%. O tō wawa aila ia. Ia whaaliu mai lo masaina. Tu ulo ia le 5%. O loa ubala e watu i Amerika ave o le mea foil na ai. So, ele ai se au ngao nei mea o tariffs, pe a whai si i lunga, na pau tangata e safa, ma polonga ai, o tangata whaatau, o tangata lautele. Lono wina ala, ngā ole au milionea lawa me whai o na o le lato malusi, anga i tupe maua. E whaatau ai o loa nei, ai a le tō tele. E le ngā whatia. So that is the simplest way to explain and define what tariffs and taxes are.
o tariffs ia, sa masani o na sete le vaenga le WTO po le World Trade Organization. O le whalapuputonga lātou te pūlea uma fe whaataua inga a mālo uma le lalolangi, and they are the most powerful organization in the world. Mālo si anga o lo ta otoa ina. Se wanga nala, ua whaini mālienga le lei, tala whea ngai, whaamali ei nai, leisi atunu o Malaysia atunu, whapea mai ia le lei, mai. Tātou la pa tātou whinau mau, ma El Salvador. Tātou te le mawhai o na tātou sapalaina le whai. Anga i El Salvador, walanga El Salvador. O le atunu o le whai le lātou. Le lātou o loa matautia, i le atunu atoa. Ia, a la la sisi tātou o loa, e ave ma El Salvador, po le tātou ava. Ave le tātou ava Samoa. Alona na o siamani pa mosfati te ingala, ta vale mai siamani a watu i Samoa, a o lo tātou ava Samoa ave o. Whala i titi, le tutongi o le taunu o le tātou ava i tono o le maketi o siamani. Ai pa spare parts o ta vale siamani e au mai a watu i Samoa. Ia, nala le na le na ta ua tele, ia le mana malama le atinu. Pea o na wha mana malama mta upu wha penei. Awa o i, e a fia ai le tamau a inga ma fe whaata ua inga. Lea la leonga. Nanga leo wha oso me le tamau leo. Ma ta ngata o le tu i tu o le to ino Donald Trump. Ma le mana malama. I le a fianga o le lalolangi a tōmalon tamau a inga. A se sila la i le stock market Amerika. Ua matua pa ti tō i lalo. Ona o mea ia le o whai il te malo. Lala fo lale na o le ututu whaatasi e tunu umololang. E o lava i le uni a Europa. Ua matua tutu manosi. O le afue lo o e Donald Trump. Ai re o fuela Donald Trump wana milionea. Ala afue ai tangata lau tele o Amerika. Ia feita loa fo i makanata la tauia. Ta pe a toa mai a kanata. Le swa vai, male ele tisi la e ola ai, lisi vaianga a toa le stete. O tau se sila i me whaile ta malo, ai feita i lo mai si atunu. Ono le o fia pule, ma whasiri au pule, ma sopo loa lana pule, i atu nuu tūto tasi. Ma mamalu o lato whai ngā malo. Independent and sovereign states of the world are standing together to fight back and push back with this ludicrous behavior of Donald Trump. Alongo le ye malama le ye mata upule na nga fia ai mata to umala. Silsila la le wa mata tu ya fiti. Ole ava fiti le lo watu tolu se fulba le fa pasene. Fa tatia ye lunga Donald Trump and his administration on all the exports that come from Fiji into the United States. What is happening now? Fiji refuses to pay 34% for all those products and changed markets. Sui marketi avela tome. Lena, en la ele sistemi tatu to papa I fo iai. Ile mata upulea. Nanga e tele mata upu na tāpena iai. Ai whatalo whai atu tau te bām tina mātua le tunu. Alo le soifo mnuia. Alo fo i le talo. Alo fo I le whaatotoa I le neiva I teimi o whainga tāo le tausanga ina ua mata fo I lo so mai le tau mālulu. Ia, ma fautu o ina e fo I o tau o lo whaira ngā ruenga whaaloto I whale domestic work around the house. Wa ingo le whanau laiti a me se fo I te mām tina mātua o ngā se senga. Ma le teu wina o lo lava lo toi whale. Ai whale le I off. Yo ina ia ta aui. Ia mawhana whana le tino le ta māma le tina. Awa o taimi nei o tausanga. E o mai lo le tau manulu. O whanau e lava le la tau whasoa. Ia o tutongi lo ma pāsesi o le to ida mana o le matua. E o ina nofo I Samoa. Se a longa lava molesi ono masina o le tau manulu. Se o ina tū la lata.
i daylight savings ia ma le tau mawhanawhana ia te sema ma le kilisimasi ma le tau song fau ian koe o mai foi la ia leo mama papa kalusia pe ana whapea mwhaiona whaile nā mea i tangata uma o rau o mai lea o lau whaatalofa ia te otou o lau whai ngā ruenga te tofia le tua o he o lo ngā lurue ia ma e fo i ua malo lo manu malo mai i o la tau tiu te ma Faiva pa ia sa whenga iai i le tau o swasui no le puvai o le ola aso le nafi na wha mawai atu ai le atu nuu a inga uoma e masani o Paolo Mangafa ia ma inga Sri Lanka ina ua usufono ia ma mapu atu ilona oli sanga tu mau leftalinga ia vaipu a maunga taip ia vatua i fui ia le wha mawhanwhananga i ainga uoma e masani Paolo ia ainga na lua o e na tangi bai ala ia ona ole wha mawai atu i lea fo i te maa au ngā o le tunu umalona sao le tātou pola kalambe o le au malu manongi o le lolo ia o le telefo i o sulu e mawaifi ngota o le vau fili o Samoa ia aluia ma avatu nisi fa le tonu ma nisi fa ingata o le lalo langi nei ma le soifuanga nei ia o le wha mawhanwhananga le nā e le tina ia fa pe fo le no fo halo ia masuli ma feoi uma o le ftelenga ia vaipua ia me se lo fo i Paulo Mangafa ma ainga na lua a foi fo i o lo fa pena le tulanga lo iai nisi ainga i le fa ma vai atu i nai o latu ainga o ta ma tina ma tutua ia po lo nisi fo i sa pele le nganga ma le loto ua wala au i ai le atua o le ngona fo le ngau le atau sevea fai ma fonga ta moli o le pulenga ma le au fai ngalwanga nei moli atua i fa ma whananga a mai se fo i o fa mai senga ia te o tau ma lo tau pa ia mawalunga ia ona o le loi mata malingi ma le loi fonga pa u ona o le wala au o le atua ma le puao ia pa o le pongisa o lo ufiti ai ia o tau ainga talo fai nisi o te tai o le tunu o lo o asia fo i tātou le nei vai taimi ia mai se fo i le tō tele ma le anoa i o ainga o wome masani o lo malanga mai ia o tā whaonga o asia singa fo i ainga o le ainga o le fo mai ia nisi fo i o lo o mai o no le usui o le fono ma le tu o le malo ia whatalo whatu ia te oe ia malau mai moanga pe a whai e fau lau sinisila malau whalongo mai i le au nanga ma le tautua ale si ufonga o Samoa le radio Samoa e maise o le whaatamaso ali inga ua mai i le nei aso ina ua nganga ifo Faiva o Samoa sa whenga iai lungo le api o fōlinga a talo whatu whaaftai a Mosa o tui Anastasia a Melia Whamoana le whailau tusi o le au tustusi ia whapena fo i kile i o meo Filipingo i e feo so i mei lunga i si a kako ambio ia Siliana o tui Anastasia o i lea talo whai Pansampi Jacopo talo whalawa Pansampi ia whapefo i Peter Enelico ia mautou uma o lo mafuta mai i le Western Park Village in Ranui. Talo whai sina leo, Ravina Matautia, watching you Seville from Melbourne, alo whatu, Elisa Tongiai, ia whapefo i Polonga, la leupena unasa, talo whalawa. Reds Virgil, and also if woman we have type. Please press the like button, share our program for other people to laugh and enjoy our program, and even subscribe to it and leave me a comment to read after work. Na ia auto vinangalo ma auto tustu singa, ia mavaenga ese o loo. Tata ia i auto vinangalo. Ma mafaufaunga. Ole Ripoti lata mai lava nei e winga tele auto lo wala au mai pema watu le fautuanga ile au wala e a ngai atuai ile work and income support service
whaatino i le application fo lea mo na i o tau mātua o lea ua whaamnua ina nei le Citizen New Zealand. Talu mai le tātou whinaunga fo i le oe na soi fo i le awhiw se lau luas fuma whaase o le asu mo Januari. O le awhiw se lau whaas fuma reiva. Lea ua toi whaafo i mai. O le sota inga i le vai asuna te nei ma le New Zealand Department of Internal Affairs le ua whailo mai ai. E whapea, i le asu tolus fulma le tasi o mati le whato a mawai atu nei lua awhe luas fulma le lima. E tasi le awhe, ono se lau, ma le fulma le tasi le au whainga o talo sanga na o mai i le officer o le Department of Internal Affairs po o le matanga luenga o mata upu whaloto i whale o New Zealand. Mai le tasi le awhe ono se lau fulma le tasi o talo sanga le na, e tasi le awhe, wha se lau, valus fulma le wha, talo sanga ua whaamdiaina ma maua o lato Citizen. E fitu talo sanga na toi whaaui i tua pe e le i manuia. E se lau luas fitu talo sanga o loo ilo ina i le teimi le nei. O le totele lava o le tātou o tunu o lo fsota i mai. Ia o whaamtalanga umalava ma talo sanga o le Citizen New Zealand o lo o maua i le upenga ta whailangi a le Department of Internal Affairs o le https://www.government.newzealand/passports-citizenship and identity/New Zealand/citizen/apply for -New Zealand-if-born-Samoa-before-1949 Ia, ele au ngalna mea waile ma whaiuna e malmalamba i le watu o le upenga ta whailangi le na ai eise teimi. Ia, o na tuatu le lunga le tātou screen. Ina i mwhaina sila ma mai mo i ele tunu. E ai nisi o tua a o whaingatao na toi malanga mau. Pe ta i ele whautua ngai whai pere Citizen New Zealand awa. A manuia ua toi refund a toa lava le se leni le sa tongi ele tātou sanga. Olo iai fo o se tau mawhainga mo le talo sanga o le malo. Talo sanga ina o le malo. E whaapawhala le sefulu tau sanga fo i lea na tātou talanoai. E nofo ai i New Zealand nei. Tā ua le vaenga lea. I New Zealand nei. Ia na whato ai anga vaa lea ma le tōla le sefulu tau sanga le umro o talanoa tuai. I le sunga i le i a whaipule atu iono. Ia whapena fo i le fionga i le tamaita i whaipule. Caramel Sepuloni. A whai manuia lea tau mawhainga. O na mawhai lea i lato olo alala i Samoa. O na tala lea whaamrianga. E ai disi o lunga li. O lo soifua uma ma ua maua ina. E le tamaa po le tina le Citizen New Zealand. Ai ele o anga vaa i isi. I lalo le tula fono le neo le Citizenship Western Samoa Act a whaivu se lau walu sfulma le lua. Pita, e ono mawhai o na talo sua ngaina i a pepa no whamau i lalo o le isi partnership category le o umale tina. Ai le anga ba a il tama. Citizeni lo le tina, wa anga ba a fo il tama e whailo na citizeni. Sisila i pepa o lo o le whaamtalanga lo whaapiatu o lo i lalo suafa ma telefoni o lo ia Samoa. Whaapitoa lawa i mata upu immigration e mawhai o na whaitau iai. O le fionga e asala masina Tim Toilolo i le lua o noono o tasi lua lua o tasi lua. Ma, o lea le a maua le awa no Tim Toilolo i le aso tae au le tātou polkalame. Ina ia mawhai o na whaamanino i le ngangana Samoa. Ia vaenga e mawhai o na whasosoni atuai i ati. Oe, ia male te maita i Samoa Diana Bell i le o iwa lua se lau tasi fitu wha lima. O iwa lua se lau tasi fitu wha lima. Ele i whaingofia o na toi mau maili tātou Citizen New Zealand i le wha se fulu lua tausanga na ave e sea ai e le malo New Zealand. O le whaaftei tele lava le nae ave le tātou whaipule mai la lotonga ia te anau tuiono ona o le whauluina o lana pili tau wha o fiofi.
ua toi mawai ma le tātou wawanoa i le nei mata aupu, toi titi lava Samoa na tula i mai, so i le tātou ngā ruenga, sa fai e lobby ai ia vaenga wha fai umalava, ia e siri ai le toi titi o tangata, ia na ma au i tūlanga tau tupe, e whina wina ai le tātou mata aupu, mole atu le ngang whaftai a te utou, sa au tau wanga le mai nai se leni sa whewa i ai, ia mawhai ia tātou talinga malo e peon autou mori mawina, lea na whai umalava, au mai le National, au mai ia le New Zealand First, au mai le New Zealand Act, au mai le Green, au mai le Labour. Io ia, ai tātou te otulo inai, ai i le te Māori Party, ia ai sauno ma le tātou whaamianga. O le teminei, o lo uaiai i le support group, o le vaengala ni lango sua, o le ua taua nei o le whaliu le la, o lo o whaamapopoina e le Asa Foundation, mo a inga o nai tua a ua whaamnuaina i le sitseni, o le awala le nei, so soni e tuai fo i whaamatalanga, i whaamnuanga e anga vaa i ai ia nai tua a mātutua, pe a maua le sitseni New Zealand. Whaafonga lei mai de melea, e mese o tau ia e wa ia ta mamtina mātua, lea ua mai o na whaatino la sitseng. Mo a inga ua whaamnuaina tua a ma e fia a wai le support group lea o le whaaliu le la. Whaaso tai le fitalenga a tele ai Edwin Puni, i le emaili edwin@puni.co.nz. Ia, vaenga ta ua nei. O mumua, o le whai o tālusanga mo le moaina o benefiti mai le wins, ia, mo i lantou, ua nonofo i New Zealand, po o tua a fo i o loo tā whawhau mai i New Zealand mo se vai teimi. Vaenga luna lua mwhern so soni atuai, o le whai o tālusanga, mo fale ma au nanga tau soifua ma loloina. Ma le vaenga luna tolu, whai o tālusanga mo le super gold card, i le whaamdianga tau whimalanga ina i tono New Zealand whaangai no pasi o train ma va, public transport. Ia, le nā, tā ua tele le nā vaenga, e mawhai ona anga i ai. Ia masila fia i po fea, le mea o lo maua mai ai, ia le viso swani. Se o tango e toi a vatulu numera lea telenga tele ai Edwin Puni, ina ia o fo i le avano o tau, e wala au ai. Ia, ma mwhai ona tali atu, ia le tofa ia tele ai. O le olu a tasi, ono tasi valu, o wha lua. Toi wha whonga numera na, langa e tō tele o tau sāwala au mai ia tea ui le so. Leise teimi tātou te whelo i ai. E o lo tu i nātou pēa, ia le whautuanga i lunga o le tātou telefoni. Pēa o tau wala au mai. Iei fo le tangata e fiamdao biel so soani, wala au le fitelenga tele ai Edwin Puni ma le mawhatanga le nā o tā ua nei o le whāliu le la. I le o lua tasi, ono tasi valu, o whālua. Au nisi, e fiamdao biel so soani, wala au le atau sa vea, i le o lua tasi, lua iwa whā, fitu iwa lua fitu, o le numera ana e te maua i le vai o le ola, numera fo le nā e te maua ai, leisi whautuanga ma le fisosoni atu i atu, ua le no fwai. Aua le no fwai. Awa manatua la a whaianga waa ia le tina. E matua le tina. Na ia maua le whaamrianga le soifua le awhewisa lau luas fulman wha. Ai la kiki ka ma, e kaukala kiki ka ma la kiki le ki ngā maku. Ia na whatalitari la ia ma e ono sai o e le tama. Se ia mai a le lei o na whaia le sitseni, ma maua le sitseni o le tina. Ia o na apalai lola ia le e te anga waa i lalo o le partnership category. Ia po le family category fo i walanga o si o tolu. Nā tā ua le nā, o lua tasi, ono tasi walu o whālua mo le fitelenga e tele ai Edwin Puni, ma le mawhtanga o le whāliu le la. So ni atu ia te utou i mata upuna ala me ta ua. O lele ua whaatanga mai le ngata le emergency benefit, mai le wints. Ia ai whapena fo i le tūlanga ua whaatanga ai o na mawhai maanga wa. Ina ia apalai
I fale. A palai I fale o le housing, state housing, ka inga ora, ia mai se fo I elderly homes, fale ua fausia whaapitoa mō I lātou o tu a sinisina ta mam tina matua. A maron ngā lue, taonga le mufo I lunga le ala tele. O le vaiaso na sei mawai atu nei. Tau tau whaafonga mai ei o watu I le tātou porakala mere ngā ngai fo Faiva ma le tāno aba. Lo umatua I sai ma le whaali I mea valea I na whai mai Samoa. Lea le mea whaavale valea le soli tu la fono le na whai. O lea mea la langa I fua ma suengi mas su e solo ia ta vale a tangata. Ina ua se whaale tonu sa tula I mai le whaapapai se siali I talavou o se la au malosi I le ka paka le airport. Ma le malai ba le whaavau malo I whaleolo. Lea sa utou whaafongo o watu la u sia kama yangi le mea lea. Lea ngā e lea o se mea whetaui. Soli le tula fono. Soli balea ia ta tau o tangata. Lea se whi au e lea na su e fua. Ta vale a tangata. Pe au lu fale tonu o le loto a almalai ba lele I whaleolo. E lea va nea ia se mea whapena o le whapapai se tasi o se la au manos. O lea a fia ai a toa lea ia ta tau o tangata. Whaalave lave I fo I whemalanga inga. Ia male tau mawhai atu ina ia fua ato masiaki maanga I atu le vale. Whaamai mau taimi. Ioe. Ale vaso le ante ne nana watu waila o sai le na. Ina ia whaanonga longa mai ipu talinga o tangata I Samoa tu lau whaafonga le tunu. Ile le whaavaea ma le tūlanga ua sori e I le ai atau a tangata wheo. La le bel na ua sau. Taofi, se I le kaofi lima. Ku vai lua I vai uma e lua I lalo le kaofi e kasi. Ai vai le pūlenga ale a fo I ale malai valele. Ia ai wha ngā I ma skulati. Au skulati, eleni leo ua whaatautoina. They are not sworn in officers to carry out this particular action. E me tula mai ai. E tu I lisi tangata malanga ia se skulati, ma tupu ele pisa, and it will result in physical violence. It is not safe for the public. And that's why this departmental changes to the rule has to be scrapped. Yala na wu sauli tala. Mutusi atu le lo ia siri. Ia whaatunuina, ma whautuaina, le pūlenga lumlai balele. E se ma soli tu la fono, it is illegal le tau mele na e whain. Whawhetai wa sauwhanga ia se tau ma whai atu ma se tu o lalo. E mea lele I kou whaalongo lele. Ea. Saulo ma le tali an nei tai au. Ua tau fia. Whaaturuina le pūlenga. Ioe, ane whaatu e se ifo I tangata. Wālu le taimi ma le taimi. Sori a ia te tau o tangata, sori le tu la fono I le whaia. O se tu la fono alo ia. Ia ina ia mawhaia na whaia lea. Ana avesea lea mata. Airport authority stops inspection of all cars that enters the international airport at Faleolo and now apologizes to the public. I said this all along. It is illegal. Ele whaatangai na le tu la fono. Ma e soli tu la fono. Lena. Ole, ta upule ta uai nei le tamai ta I o papali I sia fi gau. Olea ua tau fio ono le masalumia, ma ua mōdia le fasiot tangata. A olea foi, ua toe au mai le mata upu I lunga. E lana lo ia, ne fionga ia unasa unisampolo. Fai mai, na tui natu le avanoa,
Ina ia whai ai ni su enga whafo mai. Psychology assessment or psychological assessment of her capacity of mind, whether she's insane. Pe o le ale mafuanga wa snap ai matupu el fa lavelea wai o maltemile nei. She's still innocent until proven guilty in the court of law. O la lava e fa malu le fa upunga fa le tula fono le na. Langa lele I whaia. Ia se fa I unga le fa msinonga. Ele I whaia se fa I unga le fa msinonga. Ona ele I taunu umai li poti. A fo mai fa pito le mafofau. E vai ei. Pe mawhai ona tu la I luma le fa msinonga e tali moriang. A le te e lava malosi. Le te mai tai tu stala ilona fasiotia. O le isi tu stala matua. O le formai, o le professor. Doctor and Professor of Literature and Journalism. Lena. Ai. O le watu ia I le aso luas fulma le lua o aperila o le masina le neuinga te ma le vaso le ontua. E tatau o na iai se li poti e whaasanga I le tamaitai lea e winga I lona mafaufau po o mawhai o na tū I luma o le whaamsinonga. Pe whapewhoi ua wana le I lopo o ina whaia lea mea. Le la tua I aitu ma meo anganga leanga. So, by my predictions, I think the defense are going to use insanity as a defense mechanism or insanity, Lona Winga, unable to stand trial because of the stage of her mind and mental illness. Everything is on hold. Wa toa uma le tele o mea whai toa o le whamsinonga whanua maswafa toa atu I nei whamsinonga sori ngā tu la whono. Ngā o mea koa mea ia e wawa ai ia I le tātou watuno. Ai o mata upul nei. Ai maise e fo I mata upu o le wasenga o sori ngā tu la whono whamsinonga o sori ngā tu la whono should have given priority in other cases, because e whaalango iai isi unga e tau na whai. Ina ia mawhai o na wha ngā ioi ngā luenga e whaatin, ia pefo e lau whaamsinonga whanua maswaf. Whaamsinonga o soli ngā tula whono. Lea ua to alamata upu o le fionga le whong ftanai. Ona o lea ua su ma ave le tangi atu le epa ma lau o fo. Whaasanga I le wha o ngā se le fionga le whong ftalai. O le malo si anga I whai ei lana pānota na ia pāsi ai le tula whono I le ausia o le lua vai tolu. Ia te au. I lo utali tonunga le mata upu lea. Lai manino ai le whabai. E mawhai ona wha o ngā. E le whong ftalai. Lana ia te tau e whai ai lana pānota. Ina ia wha mausali. Not only when the palates are equal. Ia wha mausali. To determine consolidation of the end result of achieving and attaining 2/3 of the majority to pass a piece of legislation within Parliament. Ele tau tutula le mata upure fa pea langa ele tutusa, ele I tutusa, matutusa. Le ai. Oi mata mtibsilo ye. Le alala utou sila le mata upure.
Tātou nofo mwhatelitali po lan mea la o ele vai aso le aso lusifu ma le lua a perila le toe vala awai mo lianga. O le te mai tai lea. Papali I sia whikiao. Iana tātou baba ai foi la ia lea isi mo lianga I tu atu. Ma isi mau vevesi I tu atu. O le mata upu lava lea. A o lea ia lea a fianga onisi tangata I tu atu o lea mea. No fom fatel tadio le ale o yesa o fam talanga le mata upu le na. Ile mata upu lea o whaia nei le vaenga o le au fui mu. Ma le saunga le mu. Pea o maini wha lave lave wha fua sei ma mala wha le natura I tono le atanu. Lea ua au mai ai ia le wha la pupitonga mai Fiji. Tangata ata ma mai fo I Fiji la tau ia I mata upu. E fo ia ini whawhi taoli I malafa natura, first aid, and also natural disasters. Whalawe lawe pe au na matuale mawhai o na tineia ni mū mani tulanga pangatia whapena. O mai tangata ata ma mai Fiji. Tai pei o le pepa na utusia tuaile recommendation ma le tuu o lalo. I le matanga luengo le EPC. Shared knowledge and intelligence. Da mo tatu le fai paangai. E ata mamai fo I lau fai ele tise I Fiji. Ata mamai lau fai ele tise I New Zealand ma Australia. Oi nei leo mai ma watu ai ia le telo. O fai longa te tele civil engineer, mechanical engineer, electricity engineers, water engineers. Why not? Te ala wa whai matanga luenga o le tinei mu ma le fui mu. Why not EPC? Why not the Water Authority? Electric Power Corporation? Oe au mai ni tangata, ata mamai. Whetu wha I ei ma faufaunga le lei, male o loa male anga waa. So sani il tato ngā luenga ma le whawhi tauri o lo tu lai mai nei ala nofa ma moe ma walu le ulu ma mata mata e mea ia. Le ala watu e mai afi nao na whaola afi. Lima afi na o tau nu. Nal mele au mai eini tangata ata pa mai Fiji New Zealand Australia. People with skills, people with expertise in the field of electricity, power corporations, are my specialist, expertise, intelligence and knowledge. Mea le nae mana mia, nae watu I lau tustu singa le na. Recommendations na, ma le fautuanga, ina ia mawhai ona whasosoani ai. Shared knowledge for the EPC, Te Pako. Ona o mai leo la utala noa I le mea mali a le tupu nei. Sa utala noa fo ia I le asone nafi. Ai wā tili le tali I o tangata. Ma wala au mai a te au. Wha mai se wha mole sa vea. Ma tau te le I whalongo o e tala noa I na o isi tangata I e tala I le mata upu lea. Ua vave o na whaitau LHRPP ma le vaenga whau whai. Ai mai se ale malanga le o mai nei ale to lua. Ia li moni ma le awhionga aloa. Ia mai tamilo. Ia e sa ili tupe solo ma. Whai le mele sa whai e la uli ma le fast. E le nofo I le ofisa. E tu ilunga whea wai, tu ilunga savali, tu ilunga o e sa ili li tō wha anu umawhioanga I Samoa. E o lava I New Zealand, Australia, ma Amerika. Ia le ua mai mumulu tō rua le whai. Ai o mai, ua whai tau wha moa, ai le I fofoa. Ia le wingo le talana. Le o tā ngofi a lātou tofi o le lātou ua ia tauluna. Tofi le lātou fonga whetalai. Whaoriori. Tofi male sui fonga whetalai. Whaoriori. Ai lo utal tonunga mau maututu.
o mea nei, patino lava, e ufi wha manu ngase, e loa ai le credibility le maletau a loa, o se vaenga wha upu whai lātou te pui pui, i mata upu nei le liki atu. Lalma wala i ona vave ona wha matu atu i whafu. Ai le au mai se wha sisilanga alo ia mai pētesa ma le lātou headquarters ma le wha whale tui, pē sau fōi. Ia le fionga i le teita. Le sunga atu le epa ma wha pē mai. Is a official press conference. Mo le au tu stala atoa ma le au wha salalau e poto mori i futi afu e tasi wha sisilanga alo ia. Ua iai le manatu. O le a whailo le whangatia alo ia ma le nganga. Tāua loa i le whaafonga Samoa. Ua mai au na whono. Ia le whaafale tui ma ua mali e. Ala le me ua i e whaile mea. Ala le me ua i e tofi whaapea ma o le ala ma. Ma taulangi i le lalolangi atoa lunga upenga ta whailangi. Ma whaalawi lo whaalawi tele i whaasalaunga lea ala tuna ia. Ngera leo lo fo yatu. Lo fo Samoa ma mafo fau le wingo nei mea. Whaasalaunga halo ia. E tāua loa ai. Ao lea e ta oto le mata upu. Na sua i nei e tula e pama. Ma fono toi. Le sui teitai. Le fionga le fonga fitalai le sunga le pali tele. Ma se pao. E le whaamsidonga lea. Mo le ilo ina, o le whaonga ina o le ia tau, a le fonga fitalai. Na atoa i le lua vai tolu. E whaasolo muli ai. Ia pili fo ia luas fulu. A tuila epa mai la tau na tula i mai le nawa i taimi. So lo iai le iai o sesi whaamsidonga. O le whaamsinonga, o le whare mai o ngase, ma le mauta ngase, si ngase, ei lea tunu, pe alo tea mo ia, sa tia mea sina wa whanua mswafa. Nuu mafio anga, mai tu mano. Le ta oto le mata upu, o le wafio ai le toa lua lea. Ma tau langi le whonga fitalai o lo au, tau langi ma le whonga fitalai o lupe matasila. Sui whafonga fitalai. O tali tonu e le o se mea mi o tonu le mea. O le ta oto le whaamsinonga. A le ua o ma no o whaasale lau. E fōlinga mai ai. Wa lātou mauti noa. Ma le mau tutu. Le to i lalo popo le whonga fitalai. I le whaamsinonga. Ia lea la u whai atu lau tala le la u tilo i le mata upu lea. Na wha loto tele i naia o ma wha malosi au i le o malmalama le tula whono lea. Lea ia tau o le whionga le whongfitalai. Tu upea lala wali ia e oe. E whai o lato vi inga. I le tau langi pea o le whongfitalai. Ma le sui whongfitalai. Whai vi inga nā. E wha se ai ma whauwhaunga o tangata ma tau whaawalea ai i tangata. Ma su e tupe ai, ma su e mea ai. Whafonga lei. Mei le alo se tala o le whaamtalanga le nā. And that is my analysis and true analysis of this case. Tal tonu i le mea. E o iai le whaamsidonga le nei. Ma le manu ma loa, I am now predicting that. O le whafonga wheta lai le mata upulea. E lana whaamsidonga. O le winga o le mea lau i e whai watangia mai i le whaamawalulunga. Ioe, e le sel tala na. E le ngata le whaamawalulunga ni tangata ma le fia whaadia lia. I to whinga nei. They have prematurely determined the outcome and predicted the course of justice.
prematurely determined the outcome and the course of justice. And justice is not served yet, my brothers. Tēlele, whai se mea. Awal whasili le nai tuk mai. Lea uatangia mai ai. Le so I mea. Whaonga ina o mamalu o tō whinga nei. Ae le I wha e ina atu aloa ia ua tau nuu le ungo le wha amsinonga. Ua malolo le whongftalai. Te o tau sila iai. Ia le me whale nao te o fwoi. I le whai unga le te maita I pāremia. Ua lafo I le whafonga whtalai o ia tu lepa. Nā la u tau sila I mau tau loa. Le toi ina na whawhau ma mawhau ina ia mawhai o na tūlei ese ma ave ese mai tono le pāremene ma lana whai ngā mālo sa iai. La me le ua u tau tilo. Ele fo o wawa ia tua ui iai. Ia lava u toi suru fia mea yo. E apa ma tapa. E mana o mia se fautuanga. Mai ile to ina. Na o mai e tuli I fafu. So in other words, the enemy that they were trying to destroy, they are now returning to the enemy asking for assistance in terms of advice. Esa ordinambia. Lafolo iai. Le tō whinga wha le malo. Le tō whinga wha le wha vai. O lea. Whongftalai. Male sui whongftalai. Pea o le mea fua. Le tongi atu o iatu lepa. Ma le vaenga o le HRPP. Ala, kuri mai seisi o ko vaenga sa ue whongftalai. Wautou sila iai. E le matua I masa ngia. O le wa tongi. Pea o le lau pepa ma se mea vo le leiso na o ngā and there is no value in it. No. O te matua I o wof. O te matua I o wof. Nea la wasu e vi ingai, I vi ingo le tofi, a o lei a loa ia le tu inatu. Mtaupu nei, e ufi malu lavo I tono loto I fale o le vaenga wha upwhai. E pui I ai. Aia, ua whai mata alonga I vai. Se I ai se tae au, e wha mauti noa mai ai, ia le ungo le whamsino. Ma le pale mene ma malu o Samoa. Lea wala, a matua na tō ese le malu. Ko mea ia, o winga o mea o ta maiti, fo I e mimita. Whaadi e lia. La wātua se whāteita ingo le mele. Ngole ta maititi whaadi e lia mimita, vale. Nālu le whale, ta uilon ta mamalon tina, ta pena mai. Ia le mea sami e lo usili wa umana tala noa mai le whai a onga I a teau. O au te sili I le mātou wasema. Ia o fia lola ia leo mātua, ta pena mai le sua vai. Wha vai ma tau le pua. Le umutalo ma pālu sapi. Ia maisi te unga mani. Olo I le afo I le lau ngā tonki. Sao whawhai. Tu lunga le whai a onga, lau lo ma tonki. Sau le sili, sau le tū lua, sau le tū tolu, wha lima, wha solo mai. E tolu se fulu vasenga. Wha longa tuale. Ia nei mātua. Ele ai wa o mai lava. Luas fulu iwa loa, ai maua I lo malengoa si ala tama. E umaloa ia, o le tamaititi lona tolu se fulu e ulia le waa o le vasenga.
le wa vela sa stu mo e mo moli le fia o nga ma to abo mele ngo sia la ta mo le lo le mea mau le lo o le mea lo ia le lili vau ni fo male tau foi tangi ia wi apena umale mele apena umale mele pa fa tu sa e bo u ata mo le femitai mo le fa lia mo le o tau langi ma malu o le tofinga ele i mauti noa po le alo na taununga. Su a tupe ai. Niwe, pi veu peu ma malu e ma ele fionga ile. Fonga fita lai wha alioli. Ai tali lupe matsi lam tua wha no lava. Ele o se mea le tau na whaia le la tau baenga whai manisi. E o lawa le whai lau tusi. A mea nei e tau na pui lit mau iai. A wār fesili le tulai mai. A sau nei le iungo le whaamsinonga. Ai manu mā loa iai le whangwhitalai le sunga le pali tele. O na hala ia lea. O whea le bea o le a o e nge ai ma mā ai le whe. Nao wha manatu ia te utau. Pea whaafonga mai le uri ia. Le mea na tula i mai ina ua ta ape le whainga palota. Ta ape le pale mene o le AO e ta pena mai le whainga palota o le lua afe lusu mo le tasi. Ai manua i lo le tala malau manu ia. E fosua ai manu malo le chapipi e toi fo i mai e. Te tai le malo. Walau manu ia foi, ma whaalongo i eila uso ia fui maono te o Samuelu. O ia le whafonga whatalai pe a toi foi mai le HRPP tono le mota. Al mena tupu. O te le pole iai, man malama lo uso, o le de uso tu ofe ia savea. Ia le fionga le ngaftas. Na o le lei sa whai le no foa le whafonga whatalai. Po e ata ma whaasa le lau a toa. I le vasa loloa ma le atu vasa. A o lea e le whaia le whainga palota. O tua le whainga palota. Ia mana tua. O le no foa lea, o le no foa e mamala. O le no foa e mamana. O le no foa e mamalu ma le no foa e pa ia. O le no foa o tō whinga wha le wha vai o Samoa. O i la mutu ma nganga o ma o e sa se e iai sa hava ma wha aloalo le nufo. Lan mena tup, ili toi fo i maila uso, na whai ina ma malolo le palota. Le tau lau o le wha moi moi. Ia vea e o se whonga whtalai pe anu. Le sau fui mono le whainga palota, whai ina le i chapipi. Malolo le whainga malo o tuilepa. Belal nā o leo te whai atuai nei. Manu. Seu le manu. Tanga i le ngalu. Awani a vea e se wha fia poto sisi. Awani a vea e se fia wha sausilio sisi. Ia mana tu alelei. E tā ua tu o lalo. Ma le mea leo amatu nei. Mita la ia la. Oe, taulangi nā mea. A olo, o mea sa tau na whai. File mu. Tāpua i nungu. Le leoa. Ma ta talo i lea tua a whai o lau fina ngalo lava lea. Ia wha uwina, ia o i lea tofi. Wha a whetai Jesu. Ala le mea leo whai. Ia o tau sisi la fwoi la ia le ia. O tau sui a ila ngono tangata. Mai le fia. Tāpua i ma le fia lango. Isi la ngona. Ma whapea. E sa o ala. E femi kai.
A tātou, ia tātou telefou. Le ngangana Peritania. Oi le ai. O le arwa kau ki o ai le. O tātou tala mulibuli o le na whiawhinei. Se toi ai tasi atu iai. Le ai, that's right, local news in English. Popoli, eu tātou e whape ngā whainga mea o reu ngā ngai fole tele o Faiva foi o le isi atu o le atunu ua le akau ki ngā ruru o mali teimine nei si mai le whawhonga i tala fau I vai whanua I le ngana Peritania. In this update, uncertainty about what's next after today's OCR cut. The Reserve Bank has slashed the official cash rate 25 basis points to 3.5%, with most banks responding by cutting their advertised rates. Economists are divided on how far rates will fall. Westpac Chief Economist Kelly Eckhold says the global trading environment is changing by the day. No clarity really about the extent to which these tariffs are going to be in place, how countries are going to respond, and importantly, how this impacts on New Zealand as well. A quick adjustment for our exporters, adapting to a new US 10% tariff. The President's global tariffs have landed, New Zealand among those getting off more lightly. Levies on Chinese goods have jumped to an unprecedented 104% in a rapid escalation after retaliation from China. Egmont Honey founder James Annabelle says goods already en route to the US should be exempt. We've got about 10 containers due to leave sort of end of April, May, which will all be subject to 10% tariffs. So we were obviously scrambling when we got the news last week. Green MP Benjamin Doyle's admitted to political naivety over their social media use, but says they never considered resigning. The MP's fronted media for the first time since Instagram posts surfaced that included captions described as inappropriate. Doyle says they wanted to be their authentic self and chose to keep the account when the party advised them not to. Despite facing abuse and vitriol, Doyle says they want to stay for their community. If I were to step down and to move away from this space, our community would lose a voice, and we don't have much representation in here, especially non-binary Takatapui people. A man has appeared in Wellington District Court accused of murdering 65-year-old Simon Bird. Bird was found dead at his home in the suburb of Northland on April 1. Open Justice reports the 23-year-old murder accused is also charged with injuring 2 others. That's news. In sport, the man who treated countless numbers of All Blacks and Warriors players over more than 30 years has died. Dr. John Mayhew has passed away at the age of 70 after heart complications. He served as All Blacks doctor for 17 years and spent 15 years with the Warriors. Crusaders coach Rob Penny's backing All Blacks captain Scott Barrett to return to form in the wake of criticism. Barrett returns for Friday's game against the Hurricanes in Wellington after missing the win over the Drua in Fiji. Former All Blacks Jeff Wilson and Mills Muliaina have been among those asking if Barrett was playing to his potential. As much as I love those 2 gentlemen, none of them have played in the forwards. No, Scoot's fine. He'll be determined. Se o leo la bala la que me maso y fua vale
for polonga sunga ea ile faingata le lo fa ua te tala ile fili e fe ai lama lama mai ele pitia ile mafutanga mafana le uvai e ona tinga se ito mai fa amalua yo ulangona e ona oh yeah ooh yeah azan mai le tine fia fia mai le ese no toma ya ne yo fe va ya la tine malo fi fatsi wa ma wa no ese azan mai le tine fia fia mai le ese no toma ya ne yo fe va ya la tine malo fi fatsi wa ma wa no ese sa busunga yo no fo polonga ya so umalo bola le fia te pasunga ma va ai yo fonga wala si ai mana onga lelo fa fia te pai se fa atinonga ya mai yo langona po ina mai so alofa e maluai te nei mau polonga le nei fita ma nei mau feelinga mai le tine fia fia mai le ese no toma ya ne yo fe va ya la tine malo fi fatsi wa ma wa no ese azan mai le tine fia fia mai le ese no toma ya ne yo fe va ya la tine malo fi fatsi wa ma wa no ese in a bit from ship so it's very good to write I need somebody jamming with me in my right side ain't come on baby girl I move that your body to the dancer in some more reggae style like a Jamaica are you gonna give me something to help me on this nice reggaeton take it slow whoa whoa just jam me reggae must be straight to your home let's go hey come on baby girl I'll follow your goals Na whawhiwhianga sui whiwhiloi o le mānawa o ngā ruenga. Iena ua seu I whanua ia le whaata maso ali inga. Ia maua ngā Gagaifo I Faiva o Samoa. Ine nei fo I aso lulu. Aso a tai au le whaata Fiji o ngā ruenga mālo. Whai o le Faiva le nei aso. Ia whaata alofa I lo tua whine ia whale. Ia whapea fo I lo nā li I alua iwa. Nā tapu I Brisbane, Australia. Ya le ngata fo le na fatalo fa pitola va fo ia stau ya fa stau tu vale ia fa pe fo ile ftelenga ya ili lilo mayama le tina matu o tato ainga ya tu fu se wa muli a lo le tapu ai fa ftai fo I talo hafe mai e fa manuia mai nei por kalame mo le malosi mutulu ia le tu le telo o tausango le soifua ia e mafuta I fo ile ainga ma le whanau, ia mai se le whai o le whinangalo le tua, ia mato tele, ia le whanau, e wange whai au whiau. Ia, saua I lunga I langono tangata lo au mai, a mai le ia tau sa bea. Ia, o mea la wali inga o bea ka maki, e fwoi o le whemika, ia, la wali le malanga le tabilonei, e le taulangi mo e momoli solo ia le whongoftalai whaolioli. Ia ma whaeloa le sui whongoftalai whaolioli. Ai whamai le sui whongoftalai whaolioli. Whaanoa noa I olo na loto. I le o wha taape I tua nei to whinga ma mea a ia o mea patino ia e lilo ma tau fiofi ma mau ia le pati whaapwhai. Ia le a what? Wa whaongawi inga o le tofinga ele I whaatino ina ma wha ma maluina e su e tupe. Alango aka. Salanga on tango nei, in the metaphor of comparison, metaphoric comparison of how these people act as like kids and children. The behavior is bizarre because
Nobody with the right frame of mind. Walu ma whape atu. Ai te tau, na tausi le anga malu, ma le loto maulalo, ma whape ia tatia ia mea. Lele I whaia se tau nu unga o le mata aupo le whamasinonga. Ai ka whiwhi, I'm telling you, 90% of this court case. Yo, e mā lo le whonga whatalai. No mai lola ia lea. O whea la aoso iei popa. A whea o le a nge iai, mamalu o le whi. E kari e, ta alofa, le mito le foa, a lor se fo manuia, a le swafa le malu ta whea mali I poni whasio Ioane, ta alofa la malo se fo manuia, le ala ua e whamanatua mai a tau lote asi. O sua palaisa, pe foi Caroline le vale maika, ta alofa lava. E se ta tango moa, alo le se fo manuia. O le whasisilanga ta ua lava le nei, le o vai atu. Wa ngalo ia tau. Pa u ia tau. Pare, ele se ngalo ngimo. Ta ua ia le vaenga lea. Lea lava lo ma popo ia. Ele tūlanga o lo iai ia. Lea, hale whasisi langa ta ua le nei. Mō le a inga whatuatua I le atua Samoa ua tas. Whasisi langa le nei. All Fast Supporters Group. La tau ia na wala au mai e te au le tūlanga o le lestalaino o tau suafa. Ia, whamaluru atu. Ele mwhaiona o watu ma matu ni a fo uniform se whatumu o tau e anga I mai. I le fono lea o le atu e whai I le asolua se fulu o le masina le nei lo winga te maile vai ansu le a o na tu atu. Asolua se fulu a perila. Ia, o le a pa u tonu ala na I le ansu sa pati. La solus fulu a perila. O le a whaia I le tū lai wha, le si fo ia tātou whontanga, ma wha wau pēr le tātou le stala. Wha wau pēr le tātou le stala. I le tau le tū lai wha. Numera valu, Our Street, I Otahuhu Rugby Football Club, lo I le Oats, whatalo whatu I lau whionga I le whailautusi, te lainga vai whale, malau tau lau, e me se fo ia le te lainga ia sewa muri po le whionga fo I le te whono, ia malau tau lau, le whionga ia le asi se tima. Au tau umalava o pui le lau, ma whapena o na whatino ngā ruenga le lei. Ia, lana fo le nāna lai o na auto e whatuina le lafo. Whawau lau tau ngā ruenga tā ua ma le matango fie, te le whatuatuanga, o le tātou ainga ia te o tau ma lau tau whatautenga. O le tātou a inga whātutua le atua Samoa o tas. Au mai lau luas fulta la, e whai e lau le stala I New Zealand, lau luas fulta la, e whai e lau le stala mō Samoa. Au mai lau pepa lau ID, po lau leisene, ia po le mai o lau tus folau. Ia wai mwhai ona pu e le ata na store la ia lea. Ia le au o I Samoa. E mwhai ona whai mai ele tātou ID, toe whamanatu I atu oe, aso sā, aso lua se fulu o le masina le nei. E te amaile vai atu leo a ona tua, I le tau le I tū lai wha, ua mai a sauninga ma tāpo inga ia wha pia fo I tali ngā sua o le sāpati. Tā le I tū lai wha, tātou wha le iai, I le Oats Club. Ia, wa taulo se ni ai, e le fionga le whelau tusi, wa pia fo I le mamanu le lau, o le whatuatua I le atua Samoa o tas. E ala na whai atu lau tala le nei. Tole o tangata I e le fiu. Ma lau tala fo I lea lela amatu, e tā ua tele. The outcome of this general election, or whether a snap election, o le taunu unga, it will depend on the media and those who deliver. Ioi. Nga le sao ngā, oe, fe ei solo ma, whaifo le nā, whaifo le nei, ai sa vali tā ua. I li tui tā ua ai se tau wha leanga I le mele. Tā ua le ano liu ma le ano whale o le sa vali e manui ai Samoa. Ai wha whena ki liwa. How will you deliver such an idea
without trying to pull somebody down. You speak on events. You speak on the intention. Deliver ile tāua o le aikia po o se manatu ma se langona ma se tōwhā wa umona fausia mo le manuia o tangata lautele. O mai la si kako si pāku le mea lea wa o iai fo ia le media o si rabai iai me le lei le vaenga le la iai fo me le lei I le tūlea ai tātou te momori la le sāvali ma whaataata le tāua o le sāvali ma le autu o le sāvali ina ia mawhai o na tōsina I le langona ma le fatu o le tangata I le toi tōsina ma isi tangata I se mea mātanga e wala au sisi I le si mwhala au e ata mamai foi ina ia mimilo se mea mātanga ma le leanga ma le tinga I se mea le lei e suia e apo e tangata ia o tōsi silala e mea mātanga I e whainei nā le atili ino ai ma le apo e tangata ia mea ia lauri whaalawi loa ma taulangi ia le mea le whongwhtalai ma le sui whongwhtalai a le I whaia le whaamsinonga anga I tula e pala tau whaaleanga si toi ino o wili papu ma le mamalu le kalesia so fitu Samoa tutotas. Laulu pepelo si toi ino ma le pio pio. Ia, o le alala me utu, o tua o patatua, mi milo le kalesia. Mi milo. Ai fia se lau, fia se fulu wafi tangato le kalesia e Samoa matunu I fafu. Le mea fo le nai tasi, the same pattern and trend will be followed by other denominations and other churches, other organizations. If APR se wingo se mea. O se palota to o tele na tangato le kalesia sfitu. Fia se fulu afe I lato. Aia, wa matua ino ya tule pamala na vaengo. Ai ke na whaia. Au te ato no wingo tangata matala tangata e whai mai lunga I. Ma mea mātou te whelo I ai, ma whaasoa mai ai. Talo whai le mawhatianga o iai ia le tau ina ma le teitai alo whangia ma le whaalalo ngia I le kalesia. Ma wana ingalo ia te utou. Whai whi au. Ma le mea na whai ia te utou. Wani. Nana o atu le sunga lauli ma le whatutua le atua Samoa. Ave ese ia ti ngā. Ta tala no tanga. O le wha malosi o utou. Ma la utou wa ia te tau. E to tongi au tau la fonga. Po le lava le me alo whanga ia I. Ia le whainga malo tu lepo ma tu lepo. Ai wala na to tongi whai whiau. O no sisi lava alo whanga. O ma tiva le malo. O mana o mia le tupe. O te le ai tālafu. O tau le mawhai o na whaise ai tālafu. A aparo o ara. O lea sisi me mawhainga ko. Ia kalkala ngoa mai nguingo lo la ko whanga mai ke lo kaulonga tax whai whiau. E veiro o ngalo veiro si o foi pura na o nga mai e mai quero me mea o kaulo nga fase go voa mai o lo e o pai ma vai la confusion o sa me la ne kan fai mai kongi la fonga vole vai au ka malo e ko fo ko e fai uma ka fai uma ia la fonga ra vai ngana ia le na me na tupu nga parki fa mo no ka la fai ku la fonga usu ro ka ko fonga va so le tax fai via ra ta tu wo si da malo longa se la ko me le fangol
whangol vai o le ola. Ila ia wha manatu pe ia te oile tā ua, o le vai o le ola, te maua ai le malos, mou whuri kā kūkari e ma le akalinga ia so Ya. Ia ina mua. Fa. Mua.
Se o sola I titi ya mau asua e male fale tua ya lena ya male tama o waino ma Nathan leulua I ali I mai la loi Wellington ya e fa no fufile bua I oi ya ma fa ala I fo I mau mata ma edue kwa fa penge I dungo le awala ala te ala ma e ata ole me ta walunga I la utala lea ina mata upule I fai fea. Ia mana tuo le lei. Le tōta mai o tui le epa ina ua ave e sea la fonga fai fea uma e kalesia. Mana tuo le lei le mea le nā. O tau le au fai ngā ruenga tutofia le tua. E le ngata I Samoa atoa. So se e kalesia. You are the most powerful organizations ever. Apart from villages. You know why? Ele ngata o tangata ia o le nuu ma le tumalo. A o tangata fo nei o lo o whawhanga ina e o tau le au whai ngā ruenga. O lato wanganga. I mea aifa le nganga. O tau se sila iai. Wawa ai ele insensible o le whainga o le nātu lafon. Wa uma o na tax ma tipi la fonga a tangata whai ngā ruenga o lea o lo lotu I te tonu o lo tau wharisa. O le tupe nā wa uma na tax, a lea o toi au mai, lea lofa ia te o tau le au whai ngā ruenga. A lea o toi mana o mel malo, e toi tipi e toi lisi la fonga. So you see the sensibility and the common sense I le whinaunga leo te matuai. Ia o tau no nofo, ma mawhau whaurele iai. O le teimi e toi tūla I e toi tūla e pa. E toi whaifo I le tūla whono nā, leanga o lai ita. Tō mai. O ai le tangata, o sau ave ese, ma so loia lau tūla whono na whai lo ma losi ma lo poto. Ia mana tua le leile mea na. Walanga lewa mata le tālonga mata tau whinaunga la. Whinau mai fo o le lai tū, ma se la tau vaenga, wala e whai fo le media. A va le lai tu la to al tato media e tala noa ile me ta o le common sense and common sense always prevails. Why? Tato te tau ba fai te tai le ngona o tangata I se mea e manui ai tangata uma ai fa fogalai lau tala lea lau sunga le whawhenga inga ma outou uma, loutou malu le ainga sa le vi. Outou o ta sili o na malu losi and most powerful. Why? Everybody in the village
belongs to the village and the district and the constituency. But they also belong to your congregation. And you have that power and grasp in your hands. E te opo mai ma fusi mai, ma wha mawhana whana iai lātou le tūlanga wha le nganga. Ai ma whai ei fo i o na whaia whai unga wha le tino, o le lalolangi nei, ma tātou whai unga, ma filifilinga. E filifili ai ta i tai, e tūla i mai ma le alofa. Mō Samoa. Te le tau whai atu. Wai sau vai o leola. Asiasi ane o le monta o tuala ta wā tau pa utino le whionga le sao le ia wha pia fo i le whalitua ia peka lau vai o leola ina ia maua lo malas. Ai e whaso soani. Sfulu Matolu Lappington Road o Tara. After yatu tuala mpeka wale ai ngā li o lea manoa. Wa walu tau sanga talu na tau nu matatala ia le nā fo i no whanga o se maketi e surufa i ei tangata. E mele awa lea, a mele lau whangu lea. O le vai. Mai te mo ele malos, toto maa walunga. Ngase o le maa, ngase o le fatu. Ngase o le wha le lei o totonga o le damage, liver and kidneys. Wale anga aisia. E songa whaia fo le mea. Ea o nā whiane la iale o tau i South Auckland ma i Manurewa, Weymouth, Papakura, e le lua sfulma le lua, Templeton Place, Glendon i Manurewa, alo i ele tua fine ia nive malia, ia male tamaitai ia Mareta, Sawanga, lua sfulma le lua, Templeton Place, Glendon, Manurewa. Ia whafti atu Maria ma Sawanga, Mareta, ia, mo le whaamanoina o le tātou maketi o sulwhai atu fo i eile tō tele. O le tātou se e mai lea i leisi tātou maketi lea o lo i tonu, ngale mū, o le taulanga whaatau i Mangele, Town Centre, o le Tasi Market, o lo i eile sunga a whaolo tane, Peter Silva, o pia fo le sunga whaife au, ia, po le whawhengainga fo i a Reverend Larry Tupai Lavea, ia, ma le whaletua i le sunga ia Sa'u Helen Tupai Lavea. Ai whai ui o le tātou marketi tele le Grand Market, o lo ia le Numeratasi Triangle Road i Nai Masi. Whaftai wahid, ia whapea fo i le au whainga ruenga, o lo o vai le tātou marketi le na. Ia e mana o lavai, e te wala au mai ali a tau sabea. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu, whai o na o atu e momori atu lau vai. Patalo whai le tina ia tau whao, ia i nā i Mangele, af tau o tau nua te fo, i lau kiliwa ana pō, mawole vai, mawole manos. Patalo wha pitoa lava, i lo mātou tina. Matua anti whaalawe lave, afa masanga poe la ulu. I Kahuku i Hawaii, ia ma le tua fina pele, ia le tamaitai ia Yvonne, ia e ma se fo le tamaitai o Ashivon. Tala fatu, i le sunga i le i kopo. Bishop Tuiala Savainaya, Salt Lake City, Utah, ia ma le tua fina fo ia Sidiva, ia e ma se fo le tamaitai o Ainga e whao Samoa, po le tamaitai o Ina, ma Gerard Suna, i la lo i Hamiltone. Ia, mau tātou ai ngai fia, o lo whaafonga mai. Ia, ma le whaanoanoanga ina ua wala au le tua whaafosei i se tasi o mātou uso. Le tō wha ia e ma lo po le fionga fo ia tu le epa. A e male ma lo Miss Pussy, paito ma le ifi, so alo le utele i le aso na nafi, i lo tātou nuu i mo taa ma vaiala, ia ma le whale vai monga. O le atua na te fuai, o le atua fo i na te toe ave ese. Ia, loto tele le tātou ainga, whapena fo i uso mo tua whawhine, o e o lo tangi mai ala. Ia, a o fou,
ia le pe au wha mawai mato e sauninga o le sunga le tula epa. Ia po o le ftalinga fo ia e male malo Miss Pussy, paito male ifi, so alo leu tele. Ia, tala atu le nā male, wha alo i le wha fonga tāpua ia le atunuu, i le reia fiafi. Ia, a whai fo ua iei se tala ua le tautamali i lau wha fonga. O inga ia o le atau o savea. Tātou te tali e ai mumori atu le sa vali i lona o onga male lo loto e te tauna iai. Pe maali e foi. Ai mawhai o na utou maana malama ai. I le tā ua le sa vali. A whai foi o ngonga sa ili le o le ngangana le atunu. E mumori ai se a wala maali e. E mo le ata. Ua nofo fale ia sa tu ia maa. Le tā ua tele o le sa vali ua mumori atu. Rafa mai le atua, pule tele. Vai lua tusa so tātou manuia. Manuia le taunu wantu i ainga. Tali ngā sua, ia wha pia fo i osi ngā taulanga. Mamalo longa o le poa nane. Ia a afu i le afu o le alofa o le atua. Nā te toe whaala i a te oe. I lau ma leifua mai i whanunga. Le leima le ala whai i tai au. Baua le malosi e wā isi tiute ma Faiva. E ngā e ai le la. Ia, ai ala usu Samoa. I ono tiute mo ona Faiva alo filima. Malana whaata maso ali inga. I so o se Faiva. Ia, nui tele te bamtina matua le tunu. Ma sunga i whawhia ngainga. Male ma malu le inga sa le vi. I New Zealand ei ma Samoa atoa o lo o atu e le malosi i so se tuli manu i autou manatua le mea le nā. Le mea na whai a te autou. Ma fosi autou e te tongi autou la fonga. E toi whai foi. A whai e le o sa o lautou whiriwhiringa. I tai o le tātou malo. Mo le lumanai. History will repeat itself if you don't deviate from what was happening in the past, and it will happen again if you are careless with who to choose and who to vote for. Ria Samoa, iona tulanga mau puipue, ria foi le whanau mo le alusu ia onga, a o le tātou tala, e whaamawai e le pesa le atau sa vea. Ia, e te manui ai. Ma whailau tau mawhitanga. O le pese e mana tua pea oe. By sa vea le atau Al Harrington la vea. So i fuamba e manui ai. Lof tele mo oe, look after yourself, and we'll see you back here tomorrow again. So i fua. Over ai o folinga, no atana o te wina, pe esa sa e pe ava e tu I fea. Ai ona o lo ua lofa, mo oele ma faina uma. Ta o toi foi le po